Les dons ont été publiés à 7h47, heure de l'Est, le 29 octobre 2025. Davide Finocchi, ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a soumis un rapport qui a provoqué une onde de choc dans tous les observatoires de la planète. L'Atlas 3i, ce visiteur interstellaire que nous surveillons depuis des mois, ne respecte plus la gravité. ILS accélère radialement loin du Soleil à 135 km/s superscript 2. Transversalement à 60 km/j superscript 2. Des valeurs modestes, d'accord, mais authentiques. Measures. Verifies. ETSICET objet est un comet, céleste d'origine naturelle, alors dans les 30 prochains jours, Illinois devra perdre 10% de sa masse totale. 10%. C'est 5 milliards de tonnes de matière expulsée dans l'espace, formant un panache si imposant que tous les télescopes, de la Terre à Jupiter, devraient le repérer en train de filer à travers le système solaire. Mais voilà ce comme hanti à 3 heures du matin. ETSI on any detectate rain du tout? Si vous êtes nouveau ICI, likez la vidéo et abonnez-vous. Ca booste la chaîne plus que vous ne l'imaginez. Dites-moi en commentaires d'où vous regardez, quelle heure il est chez vous, ETSI vous croyez qu'on assiste au plus grand camouflage en astronomie ou à la comète la plus mal comprise de l'histoire. Le décalage de 4 secondes d'arc. 29 Sierra Leonean Lions Octobre devait être prévisible. Le période, le point le plus proche du Soleil. Tout comète, tout astéroïde, tout morceau de roche ou de glacé qui traverse notre système solaire suit une trajectoire imposée par la gravité. Les lois de Newton, les adjustments d'Einstein. Les calculs sont raffins, exacts, épreuves sur des siècles. En entre la masse, la vitesse, la position, et on sait précisément aussi trouverez l'objet dans un heure, un jour, un mois. L'univers ne nous joue pas de tours avec ses orbites. Il n'y peut pas. La gravité est déterministe. Sauf que l'Atlas 3i est apparu à 4 secondes d'arc de l'endroit prévu. 4 secondes d'arc, c'est pareil infime. C'est une infime fraction de degré. Si vous tenez une pièce de 10 cents about des bras, 4 secondes d'arc équivaudront à peu près à la largeur d'un cheveu humain vu depuis l'autre about d'un terrain de football. Les astronomes manipulent ces angles minuscules en permanence. Ils sont habitués à une précision que nous laisserait le vertige. Mais le point cle, c'est que 4 secondes d'arc à 203 millions de km du Soleil se traduisent par un vrai écart spatial. Un déplacement mesurable par rapport à la trajectoire gravitaire attendue. Et la seule explication pour cet écart, c'est une force non gravitationnelle. Le télescope ALMA, le Atacama Large Millimeter Array, la détecte en première. Alma est perche dans le désert chilien. Un ensemble de 66 antennes radio qui opèrent des concerts, sondent l'univers à de longueurs d'onde invisibles pour nos yeux. 29 Sierra Leonean Lions Octobre, alors que l'Atlas 3i atteint le périheli, les opérateurs d'Alma ont repéré une anomalie dans les données de position. L'objet n'était pas là où les éphémérides du JPL l'indiquant, pas en ascension droite. Le carte était faible mais régulière sur plusieurs mesures. Suffisant pour que Davide Finocchi, expert en mécanique orbitale et trajectoires d'objets proches de la Terre, alerte sans tarder. Finocchi a consacré sa carrière au calcul des orbites d'astéroïdes et de comètes. Il a obtenu son doctorat en mathématiques à l'Université de Pisa. Il a passé des années à affiner les modèles que prévoient les approches rapprochées, les risques de collision, et l'évolution orbitale. Quand il a envoyé son rapport à la base de données JPL sur les petits corps, Illinois n'y spéculate pas. Il consigne un phénomène observe. Du composants d'accélération radial,
dirige droit loin du soleil, transversale, perpendiculaire à la direction solaire, touts du réels, touts du demandant en justification. Pour un comet, l'explication devrait être simple. Quand le noyau chauffe, les glaces volatiles s'y supplément. Passant directement de solide à gaz, eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. Ces gaz jaillissent de la surface, important poussière et débris. La poussée de ces matériaux éjecte repousser le noyau lui-même, comme un moteur fusée qui brûle à l'envers. On appelle ça l'effet fusée, et on l'a vu chez des centaines de comètes du système solaire. Tout à fait naturel, parfaitement explique. Mais c'est là que les chiffres s'y mettent à hurler. La conservation de la quantité de mouvement n'est pas discutable. Si l'atlas 3 accélère grâce à la dégazage, alors la masse éjectée multipliée par la vitesse de ce gaz doit égaler la masse du noyau multipliée par son changement de vitesse. On peut inverser cette équation pour estimer la perte de masse de la comète. Avec elle fait précisément, et le résultat est impitoyable. Si l'accélération mesurée par Nokia provient de la sublimation, alors l'atlas 3 s'évapore avec un demi-vie d'environ 6 mois. 6 mois. Si vite dire en traversant la distance du périheli en un mois environ, Illinois aurait perdu au moins 1/6 de sa masse totale. 1/6. Le télescope spatial Webb évalue le taux de perte de masse de l'atlas 3 au printemps. 150 kg per second, constant et continu pendant 5 mois. Ce rythme innovate génère aucune accélération non gravitationnelle détectable. À partir de ca, l'OET son équipe ont estimé que le noyau devait peser au moins 33 milliards de tonnes. C'est un objet colossal, plus imposant que tout ce que nous est parvenu de l'espace interstellaire, 1 million de fois plus grand que Mamura, 1000 fois plus volumineux que Borisov. 33 milliards de tonnes, c'est une quantité phénoménale de glace et de roche. Pourtant, un sixième de cela représente 5 milliards de tonnes. 5 milliards de tonnes de gaz et de poussière que devraient jaillir dans l'espace environnant 3 atlas en ce moment même, en formant une chevelure si étendue et si éclatante qu'il serait impossible de la rater. Visualize ce qui représentent 5 milliards de tonnes dans le vide spatial. Figurez-vous tous les immeubles de New York, chaque véhicule, chaque pont, chaque galerie souterraine du métro, tout cela réduit en fine poudre et propulse dans le nent à des centaines de mètres par seconde. Voilà l'ampleur dont il est question. Un jet de matière qui éclipserait le noyau lui-même, luisant sous les rayons solaires, dispersant les photons, produisant de rays spectrales issues de gaz ionisés. Le genre de spectacle que de astronomes amateurs pourraient capturer depuis leur jardin. La sonde juste de l'ESA, en route vers Jupiter, frôlera 3 atlas à seulement 64 millions de km le 4 novembre. Juste n'est pas conçu pour observer les comètes. Elle est destinée à sonder les lunes glacées de Jupiter, à traquer des oceans souterrains, à cartographier champs magnétiques et cinches de radiation. Mais elle embarque des caméras. Elle possède des spectromètres. Si un immense nuage de gaz entoure 3 atlas, juste le détectera. Sans l'ombre d'un doute. La trajectoire est idéale. La proximité suffit. Les instruments sont assez précis. Et si juste en apercoit rain, si les clichés révélant un noyau faible et dense sans chevelure notable, sans enveloppe de débris en expansion, sans trace de la perte de masse cataclysmique imposée par l'accélération non gravitationnelle. Alors nous faisons face à un sérieux embarras, car les chiffres n'y mentent pas. Soit 3 atlas perdent de la matière à un rythme que devrait être flagrant, soit cette accélération n'y provient nullement de la sublimation. L'OL est exposé sans détour dans son billet de blog du 30 octobre. Il a décompose les calculs pas à pas, en detailant ses demonstrations,
en s'appuyant sur de données en ligne, en évacuant l'ajustement orbital de la JPL. Il n'a pas eu recours à un jargon obscur ni temper ses affirmations par des peut-être. Il la affirme crûment, si nous n'y reparons pas un vaste nuage gazou en novembre et décembre, l'accélération non gravitationnelle n'y saurait s'expliquer par l'évaporation communautaire. ETSICE n'est pas l'évaporation, quelle est l'alternative? C'est là que le débat devient délicat pour nombre d'astronomes. Lo avait déjà soulève ce point avec Oumuamua. Su premier visiteur interstellaire affichait lui aussi une accélération non gravitationnelle. Mais Spitzer, le télescope spatial infrarouge, avait scruté le gaz et la poussière senses l'accompagner. Rien n'avait été détecté, pas la moindre particule. Oumuamua s'était accéléré sans laisser d'empreinte visible. Les spécialistes des comètes avaient forgé un nouveau concept pour l'interpréter. Comète sombre. Un corps céleste que engendre ni chevelure ni que observable, mais calibre à ses de gaz pour s'y propulser. Lo relève avec sa franchise habituelle que qualifier celle des comètes sombre revient à baptiser un téléphone portable d'un habitant de grotte un caillou luisant. C'est un étiquette que l'oudla. Question essentielle. Si un objet s'accélère sans générer le gaz présume à l'origine de cette poussée, peut-être nsc pas un comète du tout. 3 Atlas devait être l'exception. Il possède une chevelure. Il arbore un queue. Hubble la photographie en juillet, révélant un enveloppe poussiéreuse en forme de gouttes s'étirant depuis le noyau. Des télescopes terrestres ont repéré de rays spectrales de cyanure, de nickel, de radicox hydroxyle. Il ressemblait à un comète. Il en avait l'apparence chimique. Tout le monde peut s'y détendre. Voyez, les objets interstellaires peuvent être ordinaires. Après tout, Oumuamua n'était qu'une bizarrerie, une exception. 3 Atlas démontrerait que les comètes venus d'ailleurs s'y comportent comme celles du système solaire, avec simplement une composition altérée par leur formation autour d'étoiles différentes. Mais voilà la déviation des 4 secondes d'arc. Voici l'accélération quantifiée. Voici le bilan de perte de masse que hurle un dysfonctionnement majeur est en cours. Et nous sommes sur le point de découvrir si l'univers respecte les lois que nous croyons maîtriser, ou si elle nous envoie depuis longtemps un message que notre entêtement nous empêche d'entendre. Novembre et décembre 30. Juste le 4 novembre. Les observatoires au sol des K3 Atlas réapparaître de derrière le soleil mi-novembre. Hubble en soute. Tout la campagne IAWN, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, que active de télescopes partout sur la planète pour suivre cet objet avec une synchronisation sans précédent. ILS le gérant comme un exercice de défense planétaire, ce que signifie polymètre tu ILS désirant cerner précisément la nature de cet interest et ses agissements. 19 Sierra Leonean Leones December, 3 Atlas atteindre son perigee terrestre. 269 millions de kilomètres toujours distant, toujours inoffensif, mais assez proche pour que les plus grands télescopes l'examinent sans entrave. Si un jet existe, nous le verrons. Si une chevelure s'élargit au rythme dicté par la perte de masse, nous la quantifierons. Si les rays spectrales portent les signatures chimiques d'une sublimation intense, nous les recenserons. ETSI reign ni si passé, SI3I/Atlas continue simplement de voguer dans l'espace, sera et silencier, en s accélérant sans raison apparente visible, alors la question d'avis devient impossible à esquiver. ETSI cette accélération non gravitationnelle n'était pas un simple effet secondaire de la chaleur et de la sublimation? ETSI était intentionnel? ETSI un mécanisme à l'intérieur de cet objet activate un propulsor, corrigate sa trajectoire,
exploitate la gravité solaire pour un manœuvre orbitali minutieusement calculé? 4 secondes d'arc. C'est tout ce qu'il a fallu. 4 secondes d'arc pour transformer le 29 octobre en un passage au paritali banal en l'instant le plus examen de l'histoire des études sur les objets interstellaires. 4 secondes d'arc pour forcer chaque astronome de la planète à essayer et à poser la question les évidente depuis duelit. ETSI3I/Atlas n'était pas ce que nous croyons? Le rapport de Finocha est public. Vous pouvez le consulter vous-même. Base de données JPL sur les petits corps, 3I/Atlas. Descendez jusqu'aux UX paramètres non gravitationnels. ILSY sont, clairs comme le jour accélération radial, accélération transversale, chiffres avec leurs incertitudes, mesures accompagnées de barres d'erreur, le genre des données que paraissent dans de reviews à comité de lecture, verifies et re-verifies par des équipes indépendantes, intégrées au registre scientifique permanent. Ce n'est pas de la conjecture. Ce n'est pas du sensationalisme de tabloïd. Ce sont des données de navigation provenant d'un des experts les plus réputés en mécanique orbitale à la NASA. Elles affirment, dans le langage fluide de mathématiques, que 3I/Atlas ne suit pas une trajectoire purement gravitationnelle. La question n'est pas de savoir si l'accélération est réelle. La question est, est-ce que la provoque? Et dans les semaines à venir, nous obtiendrons une réponse. Soit nous observerons la plume d'émission ET3I/Atlas entrer dans l'histoire comme un comète interstellaire exceptionnellement volatile, avec des taux de sublimation extremes et une chimie captivante. Soit nous y verrons rien et alors toutes nos hypotheses sur cet objet, toutes nos explications rassurantes, tous nos communiqués officiels s'effondreront. Parce que si un objet de 5-6 km de large peut s'accélérer dans l'espace sans éjecter de milliards de tonnes de gaz, alors il fait quelque chose que défie toute explication naturelle. Quelque chose que demande de l'énergie, du contrôle, de la précision, quelque chose que ressemble beaucoup moins à de la géologie et beaucoup plus à de l'ingénierie. L'horloge tourne. Je centime ses observations dans 6 jours. Les télescopes au sol auront leur chance dans 2 semaines. Hubble et le web sont déjà programmes pour décembre. Les données arrivent et quand elles seront. Là, d'une manière ou d'une autre, nous serons. Mais voilà ce que me rend la nuit. Le détail que me glace les mains quand j'y pense trop longtemps. Le timing. 3I/Atlas atteint le paritali le 29 octobre. C'est le moment idéal pour un vaisseau spatial allume son moteur. L'effet Oberth. Quand on est au fond d'un puits gravitationnel, à la vitesse orbitale maximale, tout peut s'y appliquer et s'y multiplie par l'énergie déjà emmagasinée. C'est l'espace de l'astronautique. Si vous voulez modifier votre trajectoire, accélérer ou freiner ou changer de cap, vous le faites au paritali. Vous le faites quand vous êtes le plus près du soleil. ET3I/Atlas a précisément fait cela, puis la lour, exactement quand les calculs l'indiquent? Per hasard? La glace est-elle juste sublimée avec une intensité parfaite au moment précis pour générer une accélération détectable durant la seule fenêtre ou une telle accélération serait la plus efficace? Ou est-ce que quelque chose à l'intérieur de cet objet a su exactement quand activer son système? La déviation de 4 secondes d'arc n'est pas une mesure. C'est un point d'interrogation grave dans la trajectoire d'un objet qui a déjà bousculé toutes nos attentes. Et la réponse, quelle qu'elle soit, fonce vers nous à 61 km per seconde, for Sierra Leone en Lyons November, dans 6 jours. Juste nous révélera si que s'y trouve vraiment là-bas. Et après si, pas de retour en arrière. Fini les spéculations, fini les débats, juste de données.
ETCEKCES dans diront sur la nature du troisième visiteur interstellaire à franchir notre sol. Plus bleu que le soleil. Les coronagraphes ont capture quelque chose d'impossible le 30 octobre. Plusieurs vaisseaux spatiaux positions à divers endroits autour du système solaire ont tout enregistre la même anomalie. 3i/Atlas, lors du sun passage au périheli, a décalé sun spectre couleur vert de longueurs d'onde plus bleues que céleste du soleil lui-même. Pas un peu plus bleu, pas un différence mineure, mais nettement, measurablement, impossiblement bleu. Cela ne devrait jamais arriver, pas avec un comète naturel que el humanite ait jamais observé. Changement et bâtons ont publié leurs résultats en quelques heures après traitement de données. Leur article Sommeil aux Astrophysical Journal Letters inclut des données photométriques de 4 instruments distincts. Stéréo A et stéréo B avec les caméras séquées, à la fois l'imageur héliosphérique Hi1 et le coronagraphe COR2. Sohos Losco C3, le pilier de observations solaires depuis près de 30 ans, et goes 19 CXI, la dernière venue dans les arrays de coronagraphes spatiaux, lancé l'année dernière pour la surveillance opérationnelle de l'espace météorologique. 4 instruments indépendants, 4 ensembles de depuis plusieurs points d'observation, 4 ensembles de mesures révélant exactement la même réalité. La comète 3i/Atlas est illuminée de façon spectaculaire en s'approchant du périheli, et sa luminosité vire vers le bleu. Les évaluations colorimétriques sont d'une précision remarquable. Losco dispose de divers filtres, bleu, orange, rouge profond, infrarouge, ou très sun filtre clair standard. En superposant toutes les images prises au filtre bleu pour 3i/Atlas, la comète est montrée 0,7 magnitude plus éclatante au filtre clair. 0,7 magnitude, c'est presque le double de luminosité. Au filtre orange, elle surpasse encore le filtre clair de 0,4 magnitude, émettant davantage de rayonnement aux longueurs d'onde courtes, à l'inverse de l'effet produit par la poussière sur la lumière solaire. CCR1 corrobore cela de manière indépendante. Sun spectre passé de 470 à 740 nanometers, décalé d'environ 40 nanometers vers le bleu par rapport au filtre clair de Losco. Cette petite variation en sensibilité spectrale a permis à CCR1 de mieux capter l'émission bleue. La comète apparaissait 0,4 magnitude plus vive dans CCR1 que dans le filtre clair de Losco. Instruments distincts, trajectoires orbitales différentes, conclusion identique. Voilà pourquoi c'est crucial. La poussière diffuse la lumière, comme toujours. Quand les rayons solaires frappent en particules poussiéreuses, les longueurs d'onde bleues courtes se dispersent plus efficacement que les rouges longues. C'est la diffusion rayée, le phénomène qui rend le ciel terrestre bleu et les captures du soleil oranges. La poussière rend les objets plus rougeâtres, pas plus bleus. Toutes les comètes observées jusqu'ici, de plus grandioses visibles à l'œil nu aux plus faibles taches flous au télescope, ont présent cet effet de rougissement. La chevelure poussiéreuse reflète la lumière solaire, mais la décale vers les longueurs d'onde plus longues. 3i/Atlas a fait l'inverse, et elle surpasse le soleil en bleu. La seule explication pour un tel décalage spectral réside dans l'émission, non la réflexion. Les gaz chauds libérant de la lumière à de longueurs d'onde précises, liées aux transitions énergétiques de leurs atomes et molécules. L'ionisation excite les atomes et le retour au repos libre de photons. Lucien émet dans le violet, les bandes du signe du C2 brillant en vert, le NH2 contribue en bleu et proche ultraviolet. Pourtant, invoquer l'émission gazeuse pour justifier la teinte bleue pose un souci. Les instruments que l'ont détecté n'étant pas conçus pour les gazettes, les Hi1 de stéréo et COR2 ont de bandes spectrales que ignorent en grande partie les bandes du signe du C2.
Hi1 couvre environ 595 à 720 nanometers, avec un foit vers le bleu et à l'infrarouge. Core 2 S10 D 670 à 750 nanometers. 2 200 trop decals vers le rouge pour bien saisir l'émission du C2. Néanmoins, ILSONT2 less du enregistre une augmentation de luminosité plus rapide que prévu. Le filtre bleu de l'osco capture efficacement le C2, de même que la bande plus large de CCR1. Le fait que ces appareils ayant vu la comète plus brillante en bleu s'explique si une émission gaseuse est en jeu. Mais Hi1 et COR2 n'auront pas dû être aussi réceptifs, sauf si l'émission gaseuse était si puissante que même la queue rouge de rays spectrales dominate la diffusion par la poussière. OUSIN autre source générate cette lumière bleue. Jang et Badams ONT examine minutieusement l'évolution de la luminosité. ILSONT corrige pour la distance à la Terre, tenu compte de l'angle de phase, et modélise la dépendance héliocentrique. Le résultat est stupéfiant. 3I/Atlas SS éclairci avec un loi de puissance de -75 plus ou -1 en fonction de la distance au Soleil. En termes simples, NSE rapprochant du Soleil, SA luminosité accrue selon 1/distance 7 à 5. La plupart des comètes de la nuée d'Oort, CES voyage uses a longue période venus de confins du système solaire, s'illuminant avec un exposant entre 2 et 4. Un exposant de 2 correspond à une simple réflexion de la lumière solaire sur la surface, sans activité. Un de 3 ou4 signale une sublimation modérée, avec production de gaz croissant au fur et à mesure que la température monte. Mais 7 à 5, ce n'est pas modéré, c'est explosif. C'est une sublimation en chaîne, ou un processus que élimine si fidèlement qu'on n'y distingue pas la différence. La conclusion de l'article est mesurée. La cause de l'illumination rapide de 3I/Atlas demeure obscure. Les auteurs soulignent que le rythme dépasse largement ce que est habituel pour les comètes de la nuée d'Oort à de distances comparables. ILS évoquant la couleur bleue, l'émission gazeuse, les propriétés spectrales inhabituelles. ILS proposant que la sublimation de CO2 peut être inhibe celle de la glacée d'eau à plus grande distance, et que près du périheli, la glacée d'eau prend le dessus pour une éruption dévastatrice. Mais ILS est abstinent de trancher, car les dons ne calent pas tout à fait. La courbe de luminosité est trop abrupte. Le décalage bleu trop marqué. L'ensemble donne l'impression d'une intensité anormale pour un objet de cette taille à cette proximité. Examinons ce que la couleur bleue implique vraiment. La surface de 3I/Atlas, d'après les premières spectroscopies, est rougeur. Des tholins, complexes organiques issus du traitement radiatif de glacés simples, recouvrent le noyau. Les tholins sont d'un brun rougeur foncé, la tête d'une glacée ancienne bombardée de rayons cosmiques pendant de milliards d'années. ILS absorbent efficacement la lumière bleue. Les particules de poussière dans la chevelure de la comète devraient la rendre encore plus rougeur que la simple glacée pure ne le ferait. Or, l'observation de la lumière bleue indique que cette lueur est générée au cœur de la chevelure, et non simplement réfléchie par la surface. Les molécules gazeuses, excites par le rayonnement ultraviolet solaire, émettent à leurs longueurs d'onde spécifiques par fluorescence. C'est un phénomène classique. Tout comète active possède une chevelure gazeuse, mais c'est son intensité qui compte. Le rapport entre l'émission gazeuse et la diffusion de la poussière dicte la teinte globale. Pour que 3I/Atlas paraisse plus bleu que le soleil, l'émission gazeuse doit primer de manière écrasante. Elle doit complètement masquer la part due à la poussière. Jacques Cravassier et son équipe de l'Observatoire de Paris ont repéré l'émission DOH à partir de 3I/Atlas grâce à des télescopes radio.
Le radical hydroxyl OH est un sous-produit de la décomposition de l'eau. Lorsque les molécules d'eau s'échappent du noyau et sont bombardées par l'UV solaire, elles se dissocient en hydrogène et OH. Ce dernier fluoresce en soute aux longueurs d'onde radio. Courvoisier évalue le taux de production d'OH entre le 13 et le 19 octobre, just avant le période. ILS élève à 5-7 times 10 superscript 2 molécules/s, avec une incertitude d'environ 10%. Comparez cela à la dernière mesure optique d'OH avant K3I/Atlas n'est passé derrière le Soleil, le 12 septembre, à 19 unités astronomiques du Soleil. Le taux était alors de 10 superscript 2, superscript 1 molécules/s, désormais, Illinois atteint 10 superscript 2, soit environ 40 fois plus. En un mois, la production d'OH a bondi d'un facteur 40. La loi de puissance reliant CES du dans affiche un exposant de 8,3, encore plus raide que l'accroissement de la brillance optique. Si l'OH reflète la production d'eau, celle-ci s'intensifie plus vite que celle des poussières, ce que justifierait le glissement vers le bleu et expliquerait pourquoi lorsque bleu et cc1 ont parcouru la comète bien plus lumineuse que prévu. Mais cela nous ramène au casse-tête de la perte de masse. Si l'eau est sublime au rythme segura par les mesures d'OH, alors 3I/Atlas perd de milliards de tonnes de matière. Le panache devrait être colossal. La chevelure devrait s'étendre, briller, saturer le champ de vision avec sa lumière diffusée et son émission fluorescente. CC1 a bien résolu la comète comme une source attendue. Les images empilies révèlent un tache flou d'environ 4 minutes d'arc de diamètre, contre une étoile voisine apparaissant punctiforme. 4 minutes d'arc à 235 millions de km équivalent à un taille physique d'environ 270,000 km, la chevelure est vaste, tangible, attendue. Mais est-elle assez vaste? Assez brillante? Cohérent avec un perte de 1/6 de la masse d'un noyau en un mois? On l'ignorera tant que Dieu n'aura pas atteint l'objet. Tant que les télescopes au sol n'y pourront pas scruter 3I/Atlas sur un ciel sombre, loin du soleil. Tant que Hubble et Webb n'y braqueront pas leurs miroirs sur elle pour des poses profondes avec tous leurs spectrographes. Ce qu'on sait, c'est que l'interaction des 3I/Atlas avec le rayonnement solaire est hors norme. L'essor de brillance l'est. Le déplacement spectral l'est. Le pic d'activité pylo périoli évoque un vaisseau spatial affinant un manœuvre d'assistance gravitationnelle, et rien d'exceptionnel pour un comète. Les comètes sont chaotiques. Elles n'y s'allument pas comme des interrupteurs. Elles n'y synchronisent pas leur activité au millimètre avec la mécanique orbitale. Pourtant, voilà. Un autre point dans l'article de Zhang et Badam Marit Kuan sy attard. ILS soulignant que l'angle de phase durant la plupart des CES observations était très faible, entre 1, 7 et 10 4 degrés. L'angle de phase mesure l'angle sur la comète observateur. Un faible angle signifie qu'on voit la comète avec le soleil presque pile derrière nous, comme un pleine lune plutôt qu'un croissant. À CES faibles angles, les cues peuvent s'orienter dans n'importe quelle direction par rapport à notre ligne de VC, surtout les cues ioniques, que suivent le vent solaire au lieu de la pure direction antisolaire de cues de poussière. Les images de CCR1 ne montrent pas de queue nette, juste la chevelure attendue. Mais le processus d'empilement a couvert 6 jours pendant lesquels la direction vers le soleil a pivot de 125 degrés vue de Soho. Tout structure alignée sur le soleil s'y brûle. Tout Q ionique suivant le vent s'y fond dans la chevelure générale. ILS le précédent dealers. L'absence d'une Q visible n'y signifie pas qu'elle n'a pas. Si veut juste dire que la géométrie et l'empilement l'ont rendu indétectable. Quand même,
ILY a quelque chose de troublant dans un objet si actif affichant une structure si compact. Les comets développent habituellement de longues queues en approchant le soleil. Les plus éblouissantes de l'histoire, Hailbop, Hyakutake, McNaught, ont vu leurs queues s'étirer sur des dizaines de degrés dans le ciel. 3i/Atlas est au périheli, au zénith de son activité, et on observe une chevelure, mais sans structure de queue spectaculaire. Peut-être la géométrie. Peut-être le rapport poussière/gazette peut-être K3i/Atlas est exceptionnellement pauvre en poussière, produisant surtout du gaz, et que les queues gazeuses sont plus dures à repérer sous certains angles. Peut-être. Mais ces peut-être est accumulant. Peut-être ci, peut-être ci, peut-être autre chose. À quel moment arrête-t-on de dire peut-être et? Et-si on communicate par remettre en question nos hypotheses de base? La tête bleue est un fait avéré. La courbe de luminosité en est un autre. Le moment précis aussi. Et cette chevelure prolongée les tout autant. Tous ces elements dessinent le portrait d'un astre en pleine effervescence au son passage au plus près du soleil. Précisément là où l'on s'attendrait à ce qu'un comète soit la plus remuante. Tout s'imbrique parfaitement. Tout paraît logique, sauf cette perte de masse colossale, 5 milliards de tonnes, censée survenir dans les prochaines semaines. Et nous allons bientôt savoir si cela se produit ou non. Jang et Badams concluent leur article par une déclaration intentionnellement nuancée. Ils indiquent que les perspectives pour le comportement de 3i/Atlas après le péril demeurent imprévisibles. Un palier de luminosité semble aussi probable qu'une extinction rapide. Ils plaident pour des relèves persistants afin d'éclaircir définitivement le comportement de la comète. En d'autres termes, nous n'avons aucune idée de la suite. Les données sont étranges. La physique reste obscure, et il faut impérativement braquer plus de télescopes sur cet objet sans délai. Novembre révélera l'issue. La lueur bleue s'estompe-t-elle au fur et à mesure que 3i/Atlas s'éloigne du soleil et que son taux de sublimation diminue, ou non? Sa chevelure va-t-elle se déployer en un panache massif et évident de gaz et de poussières, ou pas? La brillance va-t-elle suivre une trajectoire de déclin prévisible, ou non? Et si n'est pas le cas, si3i/Atlas réapparaît de derrière le soleil, toujours compact, toujours éclatante, toujours en accélération sans perte de masse visible. Alors cette lumière bleue cesse d'être un simple détail spectroscopique intriguant pour devenir la preuve d'autre chose. Quelque chose que émet de la lumière sans sublimation. Quelque chose que brille d'un bleu doux à une chaleur intense, à une ionisation ou à de mécanismes d'énergie qu'on n'y rencontre pas chez les comètes ordinaires. Les coronagraphes ont rempli leur rôle. Ils ont cessé l'instant. À présent, nous attendons de voir cet instant signifie vraiment. La guerre civile scientifique le 29 octobre, alors que 3i/Atlas traverse le périheli, masqué par le soleil. Une explosion d'un autre genre éclate sur les réseaux sociaux. Brian Cox, le physicien et vulgarisateur scientifique suivi par de millions de personnes, n'a eu assez de spéculations d'avis l'aube. Il lance un message qui inflamme la plus publique et la plus acerbe querelle de l'astronomie contemporaine. Pour clarifier les choses, a écrit Cox, compte tenu des inepties en ligne récentes, la comète 3i/Atlas est formée de glaces de dioxyde de carbone et d'eau, avec des fragments d'autres matériaux. Elle est entièrement d'origine naturelle. Son orbite est conforme aux attentes et elle fallera autour du soleil avant de s'évanouir dans la galaxie. Inepties. C'est le mot qu'il a choisi. Pas de la spéculation, pas de hypothèse. Des inepties. Le lendemain, Illinois enchaîne avec une nouvelle salve.
Je vois sans cesse du contenu généré par IA me montrant sur YouTube. La règle générale est que si semble dire quelque chose que vous plaît et que vous êtes un adepte de deviennent, un partisan de la terre plate, ou que vous croyez que la comète 3i/Atlas est un vaisseau spatial, c'est du faux. Adepts de deviennent, tenants de la terre plate, croyants en un vaisseau spatial. 3 catégories. Mean niveau de fiabilité. Selon Brian Cox, si vous imaginez que 3i/Atlas pourrait être autre chose qu'un comète naturel, vous voilà range aux côtés de ce que voyant la Terre comme un disque et les vaccins comme des puces électroniques. Avez l'aube réplique le jour même. Il n'est pas mis en ligne sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sa méthode. Au lieu de cela, Illinois a post un autre sur son blog Medium, comme il a publié de dizaines de puces duelet, exposant sereinement les dons et posant de questions dérangeantes pendant que le reste de la communauté astronomique fait mine de l'ignorer. Quelques journalistes m'ont interrogé aujourd'hui sur les déclarations virulentes du vulgarisateur scientifique Brian Cox, a écrit l'aube, qui affirme avec force que 3i/Atlas est indéniablement un comète naturel. J'explique que Brian Cox n'a pas rédigé un seul article scientifique sur 3i/Atlas. Il joue le rôle de divulgateur plutôt que celui d'un chercheur impliqué dans les études liées à 3i/Atlas. À titre de comparaison, j'ai écrit 11 articles scientifiques ces derniers mois sur 3i/Atlas. 11 articles contre 0. Ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est un décompte de citations. L'aube les énumérés, liés, fournissent les identifiants du système d'astrophysique de données pour que quiconque puisse vérifier. 11 publications évaluées par les pairs, certaines en solo, d'autres en collaboration, toutes centrées sur 3i/Atlas, dynamique orbitale, spectroscopie, estimations de masse, origines cinématiques, corrélation avec le signal wow, accélération non gravitationnelle, chaque papier été par de données, chaque affirmation écrite dans des mesures. Le bilan des publications de Brian Cox sur 3i/Atlas est vide. Pas un seul article, pas un seul résumé de conférence, pas un seul note technique déposé au Centre des planètes minières ou à l'Union astronomique internationale. Le bénin est pas reste là. Plutôt que de balancer des affirmations globales, Brian devrait être somme d'expliquer les nouveaux anomalies liées à 3i/Atlas. La vérité scientifique n'est décidée pas par un concours de popularité, mais par un examen attentif de données, surtout quand elles sont anormales. Nouveaux anomalies, pas un, pas deux, nouveaux observations distinctes que ne collent pas aussi facilement à l'hypothèse d'une comète naturelle que les tweets. De Daniels de Cox le laissant supposer, et l'aube il a recensé chacune de ces anomalies, évalue leur probabilité statistique et diffuse les approches et conclusions dans de reviews scientifiques. Brian Cox déchant un doctorat en physique de particules. Il ouvre au CERN sur l'expérience Atlas, analysant les collisions proton-proton à des énergies suffisantes pour générer de particules exotiques. Il enseigne en tant que professeur à l'Université de Manchester. Il a animé des émissions télévisées pour la BBC, rédige des ouvrages à succès, et selon les scenes en tant que conférencier public. C'est un génie charismatique, adoré par de millions de personnes que le voyant comme le visage accessible de la science, un Carl Sagan du XXI siècle. Pourtant Illinois n'est pas spécialiste de comètes. Il n'est pas expert en dynamique orbitale. Il n'est pas un astronome observationnel capable ses notes aux télescopes à recueillir de spectres et de données photométriques. Son domaine d'expertise réside dans la physique de hautes énergies, le comportement des particules subatomiques dans des conditions extrêmes. Des savoirs précieux, un travail essentiel, mais que n'ont pas de ligne directe avec la question de savoir si un objet interstellaire suit une trajectoire naturelle ou révèle des indices d'origine technologique.
Avis l'aube n'est pas non plus un expert des comètes au sens classique. C'est un astrophysicien théoricien, ancien président du département d'astronomie de Harvard, directeur de l'Institut pour la théorie et le calcul au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Il a publié plus de 1000 articles sur des sujets allant de trous noirs aux premières étoiles en passant par l'habitabilité des exoplanètes. Il maîtrise l'analyse des données. Il sait calculer la mécanique orbitale. Il excelle dans l'évaluation de la signification statistique des anomalies. Et depuis 2020, il dirige le projet Galileo, une initiative de plusieurs millions de dollars dédiée à la recherche de preuves de technologies extraterrestres par des méthodes scientifiques rigoureuses. Ce n'est pas une entreprise marginale. Elle est financée par des donateurs privés, animée par des scientifiques qualifiés et équipée d'observatoires sur mesure à Harvard, au Colorado et en Californie. ILS n'y traquent pas les OVNI avec des caméras de téléphone instables. ILS acquirent des données calibres en multilongueurs d'onde sur des phénomènes aériens et d'objets spatiaux aux comportements inhabituels. 3i/Atlas entre parfaitement dans cette catégorie. Des propriétés singulières, de traits énormes, d'informations que ne calent pas tout à fait. Et quand l'aube le souligne, quand il publie des études évaluant la chance que l'alignment de la trajectoire de 3i/Atlas avec le plan de l'écliptique soit fortuit, au que son jet dirige vers le soleil soit une illusion optique, au que son rapport nickel-fer cadre avec un comète naturel, Illinois en invente rien. Il effectue les calculs, expose le raisonnement, et invite les autres chercheurs à vérifier ces chiffres pour les valider ou repérer les files. Brian Cox n'a pas examiné ces calculs. Il n'a pas plongé dans les données. Il a qualifié cela des sottises et est passé à autre chose. Et ces millions d'abonnés ont acquiescé, solides que l'hypothèse effrayante des extraterrestres n'est soit que du bavardage en ligne de polémistes en quête de visibilité. Mais la situation est course davantage. Chris Lintott est aussi intervenu dans le débat. Lintott est astronome à Oxford, très estimé dans son domaine, surtout connu pour avoir cofondé galaxies ou et d'autres projets de science citoyenne permettant au grand public de contribuer à de recherches astronomiques authentiques. Il édite les research notes of the American Astronomical Society, une revue d'EDEAUX mises à jour courts ETAUX résultats préliminaires. En juillet, l'aube sont mis un article à cette publication, une analyse claire de la trajectoire de 3i/Atlas, de son alignment avec le plan de l'écliptique, et de la probabilité statistique d'un tel hazard. L'article mentionnait brièvement que, si l'objet avait une origine technologique, cet alignment pourrait être intentional, un choix de navigation pour favoriser les rencontres avec des planètes. Lintott, en essai qualité d'éditeur, a contact l'aube. Il lui a demandé de supprimer toute allusion à une possible origine technologique. Reyes ce passage. Parlez de stats, d'accord. Discutes de la trajectoire, très bien. Mais pas d'extraterrestres. Pas de vaisseaux spatiaux. Pas d'hypothèse sur un objet artificiel. L'aube refuse, non par attachement à l'idée d'aliens, mais par fidélité à l'ouverture scientifique. L'article ne prétendait pas que 3i/Atlas était de changement artificiel. Il posait que, si un tel objet existait, sa trajectoire pourrait ressembler à cela. C'était une affirmation conditionnelle, une exploration théorique, le genre de démarche que les savants doivent adopter face à. De données codifiant les modèles standards. Lintott n'a pas cédé. Supprimes la partie ou l'article ne paraîtra pas. L'aube est supprimé. L'article est sorti, puis l'aube a publié un autre texte avec d'autres co-auteurs, intitulé L'objet interstellaire 3i/Atlas est-il en technologie alien?
Il a mis el hypothèse en pleine lumière des luttiders. Les songmis a un autre review dont les éditeurs n'ont pas censure la question. Cet article comporte un mise en garde claire. Nous insistons fortement sur le fait que ceci est il s'agit essentiellement d'un exercice pédagogique, jalon de découvertes intrigantes et de coïncidences inattendues que méritent d'être consignées dans les annales scientifiques. Le scénario le plus probable reste que 3 atlas est union objet interstellar tout à fait ordinaire, sans doute comète. Les auteurs attendent avec impatience les observations astronomiques pour confirmer cette origine vraisemblable. Probablement naturelle, vraisemblablement une comète, en attendant les preuves. Mais il vaut la peine de poser la question, Illinois vaut la peine d'examiner ce que l'hypothèse technologique impliquerait. Ainsi, lorsque les données arriveront, nous pourrons confronter les prévisions aux faits et déterminer quel modèle correspond le mieux. C'est ainsi que la science devrait fonctionner. On formule une hypothèse. On en tire des conséquences. On rassemble des informations. On les confronte. L'hypothèse que résiste à l'épreuve, celle que anticipe le plus précisément sans recourir à des ajustements arbitraires pour coller aux résultats, voilà celle qu'on adopte provisoirement, jusqu'à ce que de nouvelles données ou théories plus solides émergent. Pourtant, avec 3 atlas, ce n'est pas comme si que les choses s'y passent. On retrouve deux camps opposés. L'un affirme que c'est indiscutablement un comète. Toute suggestion contraire relève de la pseudoscience, et il n'est pas nécessaire d'examiner sérieusement d'autres pistes parce qu'on connaît déjà la réponse. L'autre camp plaide pour garder l'esprit ouvert à toutes les options, pour accumuler un maximum de données et laisser les observations révéler la vérité, au lieu de trancher d'avance en fonction de ce que nous arrange. Le premier camp domine en nombre. La plupart des astronomes estiment que 3 atlas est presque sûrement un comète. La majorité des communiqués de presse la présentent comme tel. La communication publique traite l'affaire comme réglée. Et dans l'immense majorité des situations, c'est la bonne démarche. La plupart des objets interstellaires sont naturels. La plupart des comètes n'y sont que des comètes. Tirer de conclusions extraordinaires sans preuves extraordinaires, c'est de la mauvaise science. Mais le second camp a raison sur un point. Les arguments en faveur d'une comète ordinaire pour 3 atlas sont moins solides que les déclarations assures ni le laissant supposer. Les anomalies sont authentiques. Les statistiques posent problème. Le fait que chaque explication invoque des circonstances particulières, des compositions inhabituelles, des géométries rares, cela donne l'impression que l'hypothèse est défendue par de ruses compliquées plutôt que étayées par les faits. La rebuffade de Cox applique parce qu'elle évite complètement le fond du débat. Il n'est pas traite les nouveaux anomalies. Il n'est pas justifié pourquoi l'alignement de trajectoire n'est pas si grave, pourquoi l'abondance en nickel est tout à fait normale, pourquoi le jet solaire n'est qu'une illusion optique. Au final, Illinois a simplement invoque l'aube et son statut de scientifique médiatique a suffi à persuader de millions de personnes que l'aube s'y trompait. La réplique de l'aube a été tempérée mais incisive. Il n'est pas attaque Cox sur le plan personnel. Il n'est pas remis en cause son intelligence ou ses compétences en physique de particules. Il ajuste souligne que Cox n'est pas boss sur ce dossier précis. Il commente depuis les gradins. C'est un observateur, pas un acteur. Et en science, ce sont ceux que fournissent l'effort, que reculent les données, que publient les articles, dont les avis pesant vraiment. Le rôle de l'int est plus insidieux mais potentiellement plus nocif. En tant qu'éditeur, il dispose du pouvoir de décider ce que paraîtra ou non.
En forket l'aube à subprimer l'hypothèse technologique d'un article par ailleurs rigoureux sur le plan scientifique Illinois ne défendait pas l'intégrité de la science. Il protégit le confort de chercheurs que rechignent à frontière des interrogations dérangeantes. Cela arrive plus souvent que le grand public ne l'imagine. Les reviews scientifiques ont leurs partis pris. Les éditeurs ont leurs inclinations. Les relecteurs ont leurs idées sur ce que relève de la recherche légitime au lieu de la spéculation marginale. Ces partis pris, ces inclinations, ces idées, ils déterminent ce que est accept ou refuse. Ils instaurent un tamis que les passeurs certains. Notions en bloqué d'autres. Pas toujours en fonction de la qualité des dons ou de la solidité de l'analyse, mais selon que la conclusion semble acceptable pour la communauté. L'obc bat contre ce tamis depuis des années, avec Oumuamua, avec la cuite des technologies extraterrestres, avec le projet Galileo. Il est prêt à formuler des questions que dérangent ses pairs, et à encaisser les moqueries et les résistances professionnelles, parce qu'il estime que ces questions méritent d'être posées. Il pense que nous, en tant qu'espèce, nous devons examiner l'univers sans a priori, suivre les dons auxquels nous menant, même si c'est dans une direction imprévue. Cox et l'int incarnant l'autre facette de ce débat. Celle que préconise la prudence, le conservatisme, le scepticisme envers les affirmations extraordinaires. Celle que s'inquiète de l'image publique, de la crédibilité à préserver, de ne pas fournir de munitions aux théoriciens du complot et aux charlatans de la pseudoscience. Celle que voit l'ouverture de l'aube à l'hypothèse technologique comme téméraire, périlleuse, irresponsible. Les deux camps ont des arguments valables. Les deux camps tenant à la science. Les deux camps sont les scientifiques s'accordent tous sur un objectif commun, obtenir la réponse exacte. Pourtant, ils divergent profondément sur la méthode à adopter. Et cette querelle que se déploie au grand jour sur les réseaux sociaux, dans les billets de blogs et les entretiens avec la presse, révèle une fracture au sein de la communauté scientifique bien plus profonde que l'affaire des 3i/Atlas. Il s'agit de savoir que le droit de poser les questions. De déterminer quelles hypothèses sont légitimes. De se demander si nous sommes vraiment prêts à explorer des découvertes inédites ou si nous avons déjà tranché sur ce que est invisible, considérant par défaut comme errant tout ce que dépasse ces limites. Le comble de l'ironie, c'est que les dons trancheront, pas Cox, pas l'aube, pas l'intot. Les dons issues de l'observation de Zeus le 4 novembre, de télescopes au sol mi-novembre, de prises de vue approfondies par Hubble et Webb en décembre, ces mesures valideront ou non l'hypothèse d'une comète naturelle. Le panache sera présent ou absent. L'accélération correspondra ou non à un perte de masse observable. Et lorsque ces résultats arriveront, un camp sera confirme tandis que l'autre devra justifier sa certitude infondée. Voilà ce est la science. C'est ainsi qu'elle avance. On formule de predictions. On les vérifie. On accepte les conclusions, même si elles décoivent. En attendant, le débat fait rage. Cox qualifie cela de divagation. L'aube critique l'absence de recherches publiées. L'intot tente d'effacer l'hypothèse dérangeante par des edits. Et de millions de spectateurs suivant cela, cherchant à discerner en que avoir confiance, que croire, que pratique une vraie science et que court après la notoriété. La réponse, agaçante, c'est qu'ils font tout de la science authentique, mais avec de priorités distinctes et des seuls de tolérance varies face à l'incertitude. Cox cherche à préserver le public des espoirs illusoires et des spéculations folles. L'intot défend les normes pour éviter que les reviews ne deviennent des tribunes pour des idées non valides.
Lobe veil a cek nusini passions pas a côté d'une avance majeure par pair excessive d'examiner. For Sierra Leonean Leone's November, dans 4 jours, les premiers dans fraîches commenceront à affluer. Après cela, la polémique portera moins sur les ego et plus sur les preuves, moins sur le privilège de questionner et plus sur les réponses réelles. Quatuil en soit, 3i/atlas mettra fin à cette controverse, non en désignant un vainqueur absolu ou un perdant, mais en fournissant des éléments probants, solides, incontestables que les deux camps devront reconnaître. Jusque-là, cette guerre civile scientifique s'y poursuit, s'y déroulant via des tweets, de articles en ligne, de publications et de communiques, pendant un objet de 5 km de large file à travers l'espace, totalement indifferent au tumulte humain que elle accompagne. Parihali, l'endroit idéal pour s'y cacher. 29 Sierra Leonean Leones Octobre, 11h47 temps universal. Parihali. L'instant au 3i/atlas atteint sa distance minimale au soleil, 203 millions de km, idéalement situé entre les orbites de Mars et de la Terre. Pour un comète ordinaire, ce n'est que de la géométrie pure. Pour un engin spatial, c'est le moment magique. L'effet Oberth figure parmi les principes les plus raffins de l'astronautique. Quand on est au cœur d'un puits gravitationnel, à la vitesse orbitale maximale, tout peut s'y appliquer s'y voit multiply. L'énergie cinétique déjà acquise amplifie l'impact de la combustion des moteurs. C'est contre-intuitif au début. On pourrait croire que le timing de tirs de fusils importe peu. Un quantité donnée de propergol génère un delta V fixe, non? Mais les mécaniques orbitales ne fonctionnent pas ainsi. L'énergie tirée d'une manœuvre dépend non seulement de la poussée, mais aussi de la vitesse au moment de l'appliquer. Figurez-vous sur un vélo descendant un pente raide. Vous roulez déjà vite. Vous commencez à pédaler. Chaque coup de pédale s'ajoute à votre allure existante. Et comme vous allez rapidement, cet ajout se traduit par un gain bien plus important d'énergie cinétique que si vous aviez pédale parallèlement à faible vitesse. C'est le même mécanisme, transpose aux visos naviguant dans les puits de gravite. Pour 3i/atlas, le parallèle marque le fond du puits gravitationnel. Le spot où la gravite solaire elle propulse à sa vitesse culminante. Le au tout impulsion supplémentaire, tout correction de trajectoire, tout adjustment de velocité exerce l'effet maximal sur le chemin final. Si l'on doit changer de cap, modifier sa route dans le système solaire, c'est précisément là qu'il faut agir. Pas avant et pas après, mais ici et maintenant. Et c'est pile à ce moment que l'accélération non gravitationnelle a été détectée. Per hasard? Possible. Les comètes sont souvent les plus actives au périheli. Le flux solaire est maximal. La chaleur est intense. Les taux de sublimation atteignent leur pic. C3i/atlas est un comète Illinois est logique d'observer les effets d'éjection les plus forts juste au plus près du soleil. Tous les modèles le prévoyant. Toutes les études sur d'autres comètes le corroborant. Mais voilà le détail perturbant, le timing est trop précis. Pas seulement proche du périheli, mais exactement au périheli. Pas quelques jours avant. Pas plus de quelques jours après, mais précisément au moment où un manœuvre orbitale aurait été la plus efficace. Les chances que le dégazage naturel s'intensifie pour générer une accélération mesurable pile au instant idéal pour l'assistance gravitationnelle sont franchement minces. Pas impossibles, certes. La nature ne calibre pas ses mécanismes pour s'accorder aux principes d'ingénierie humaine, mais à ses bases pour vous faire réfléchir. À ses bases pour susciter le doute. Et puis autre élément, c'est le que rend l'ensemble moins fortuit et plus délibéré.
3i/Atlas affranchi lu perioli alors que la terre est trouvée de l'autre côté du soleil. Conjonction solaire. De notre point de vue, la comète et le soleil occupant presque la même place dans le ciel, distance de moins de 3 degrees. On ne peut pas observer un objet si proche du soleil avec des télescopes au sol. La lumière du jour voit out. Même les observations juste après le capture au avant l'aube deviennent impossibles si la cible est à moins de 15 degrees du soleil. Du 21 octobre au 14 novembre, 3i/Atlas est pratiquement invisible depuis la terre. 24 jours, presque un mois, pile quand elle est la plus dynamique, quand les phénomènes physiques les plus captivants se produisent, quand tout comportement anormal serait le plus simple à repérer. Cette trajectoire a-t-elle été conçue? Quelque chose a-t-elle calcule le parcours optimal à travers le système solaire interne, un chemin que la rapproche du soleil pour une assistance gravitationnelle tout en la plaquant derrière celui-ci vu de la terre durant la fenêtre critique des manœuvres? Les calculs n'y sont pas évidents, mais pas insurmontables non plus. Si l'on sait où la terre se dirigera et où se trouve le soleil, et si l'on maîtrise sa trajectoire, on peut viser juste. On peut organiser le passage au période du côté opposé du soleil par rapport à la position terrestre. C'est le genre de planification que les équipes de mission réalisent constamment pour les zones d'observation solaire devant descrire les interférences radio de la Terre lors de mesures clés. 3i/Atlas n'avait pas besoin d'évaluer les interférences radio-terrestres, mais il sujetait se soustraire aux télescopes optiques de la Terre pendant une combustion critique, la conjonction solaire y pourvoirait idéalement. Voici ce que l'on sait de ce que est passé au période. Le coronagraphe spatial est détecté. Stéréo A, position environ 47 degrees en avance sur la Terre dans son orbite, offrait une vue décalée, de son angle, 3i/Atlas n'était pas masqué par le soleil. Elle apparaissait sur le côté, dans les champs de vision du coronagraphe COR2 ET, plus tot en septembre, de l'imageur hi1 héliosphérique. Soho, post au point L1 Terre Soleil, toujours entre la Terre et le Soleil, a capture 3i/Atlas avec son instrument LOSCO C3 en mi-fin octobre, alors que la comète traverse son champ. Goes 19, en orbite géostationnaire autour de la Terre, disposite d'un point d'observation proche mais distinct, et sa caméra suivia enregistre la comète entre le 18 et le 24 octobre. 4 instruments, 4 sites varies, 2 conques pour scruter le soleil. Pas les comètes, mais 2 optes à repérer de objets brillants que s'aventurent dans leurs zones. Et2 ont documenté 3i/Atlas pendant son passage au période, sans être occulte. Aux regards. Donc, de dons existent bel et bien. Pas d'imagerie haute définition, pas de spectroscopie fine, pas les observations précises tu offrait un télescope dédié suivant la comète en continu avec de filtres optimisés et de temps d'exposition adaptés, mais suffisant pour noter la luminosité, mesurer la photométrie, déceler la chevelure attendue, vérifier que l'objet était présent et actif. Ce que les coronagraphes n'ont pas pu saisir, et n'y pouvaient pas, si étant les menus détails. Ils n'ont pas résolu le noyau. Ils n'ont pas image de structures distinctes, de fragments se détachant, de jets surgissant des zones précises de la surface. La résolution spatiale est trop faible. Suivi, avec ses pixels de 19 secondes d'arc, distinguer à peine la comète comme attendu plus tôt que ponctuel. Lorsque C3 est encore plus grossière, à 56 secondes d'arc par pixel. Ces outils sont faits pour imager la couronne solaire. Des formations immenses, s'étendant sur de millions de km. Un noyau de 5 km paraît infime en comparaison. On sait donc que 3i/Atlas est éclairci. On sait qu'elle développe une chevelure tendue.
On sait ksa teinte vire au bleu. Mais on ignore est fragmenté. On ignore sa rotation a vary. On ignore sa déformes précises sont apparues, sugrant d'events localizes plutot une sublimation uniforme sur toute la surface. Et radiant, car ces précisions comptent. Un comet naturel sous contrainte thermique au périgoli pourrait se briser. La glace liant le noyau s'affaiblit à mesure que la température grimpe. L'expansion thermique génère de tensions. Un dégazage brutal peut arracher des morceaux de la surface. Ce n'est pas rare. La comète Shoemaker-Levy 9 est famously scindée en plus de 20 fragments avant de s'écraser sur Jupiter. La comète Schwarzmann-Watchman 3 est divisée en dizaines de morceaux lors d'un passage serré près du Soleil. La fragmentation est un résultat normal et anticipe quand les comètes s'approchent trop du Soleil, et les configurations l'intégrite structurelle ne supportent pas la chaleur. Si le 3i atlas est fragment en 3 morceaux, les chronographes en orient peut-être pas pu le détecter. Les débris s'orient restent proches au départ, toujours dans la même zone céleste, impossibles à distinguer comme des entités séparées. Ce n'est qu'ultérieurement, à mesure que les fragments s'écartent sur des trajectoires légèrement divergentes, qu'elles deviendront visibles individuellement, un processus que prendrait des jours au lieu des semaines pour se manifester clairement. Si le 3i atlas n'est pas éclate, cela résiste à 770 W par mètre carré d'irradiation solaire tout en perdant de milliards de tonnes de masse par sublimation. Alors il est soit exceptionnellement solide pour un noyau cométaire, soit il ne subit pas la perte de masse indiquée par l'accélération observée. Les deux hypotheses posent problème à l'explication naturelle. Les noyaux cométaires ne sont pas réputés pour leur solidité. Ce sont des amas de débris, des assemblages lâches de glacés et de roches maintenus par un gravite faible et la cohésion de volatiles galis. Soumets les à l'échelle, laissez les glacés s'évaporer, et l'ensemble risque de se disloquer. Le fait que le 3i atlas 8 pu traverser le périgoli en un seul morceau, c'est le cas, indique soit une structure particulièrement résistante, soit une composition que ne correspond pas aux comètes classiques. Ou bien cela implique que l'objet n'est pas uni par la glace et la gravite seulement. Chuil tire son intégrite d'autre chose, d'une conception artificielle, fabriquée pour endurer le stress thermique et les contraintes mécaniques sans se désintégrer. Nous le saurons de tout fait avant longtemps. Lorsque le 3i atlas réapparaîtra de derrière le soleil mi-novembre, les télescopes au sol obtiendront leur premier aperçu clair de son état post-périgoli. S'il est brise, on observera plusieurs corps la OILNY innovate chuan. S'il est reste entier, on verra un noyau unique, peut-être plus grand ou plus petit qu'auparavant selon la masse éjectée, mais toujours cohérent, toujours uni, poursuivant sa route. Juice l'apercevra en première, le 4 novembre. L'explorateur de lunes glacées de Jupiter de l'agence spatiale européenne est en route vers le système solaire externe. Équipe d'un ensemble de caméras et de spectromètres pour examiner Europe, Ganymede et Callisto, ces vastes lunes glacées potent éléments abritant des oceans souterrains propices à la vie. Juice n'est pas été conçu pour les comètes, mais il dispose de caméras et le 3i atlas passera à 64 millions de km de la position du vaisseau. 64 millions de km paraît loin, mais en termes astronomiques, c'est proche. Suffisamment pour que les instruments de Juice distinguent la chevelure, évaluent la luminosité, reculant de spectres si la comète est assez visible. La configuration est idéale. L'élongation solaire vue de Juice dépasse 18 degrés, assez éloignée de l'éclat du soleil pour permettre des observations. Et contrairement aux télescopes terrestres, Juice n'aura pas à atteindre le crépuscule ni à composer avec les turbulences atmosphériques. Il est dans l'espace,
Avec un vue dégagé au moment où le 3i atlas devrait encore être actif si la chaleur du périhélie provoque une sublimation importante. Ce que juste détectera limitera les options. Si la chevelure est étendue, si la brillance reste élevée, si les rays spectrales montrent en production gazeuse continue alignées sur les taux de perte de masse estimés, alors l'hypothèse d'une comète naturelle s'y renforce. L'accélération provenait bien d'un dégazage comme prévu, et l'objet s'y comporte comme attendu pour un noyau riche en volatiles près du périhélie. Si la chevelure est réduite, si la luminosité chute plus vite que les modalités de sublimation ni l'anticipant, sans trace de milliards de tonnes de gaz senses envelopper le noyau, alors un souci surgit. L'accélération ni s'explique plus par le dégazage et il faut un autre mécanisme. Et la liste des alternatives est courte, trop courte. Il y a aussi la question de la trajectoire, et il bouge. La déviation des 4 secondes d'arc mesurée par Alma le 29 octobre indiquait une accélération, mais un poussée brève ne signifie pas forcément un changement orbital majeur. Cela dépend de l'ampleur, de la durée, de l'orientation. Des impulsions faibles et courtes pourraient dévier l'orbite légèrement sans altérer profondément le chemin. Des pousses plus fortes ou prolongées causeraient de modifications notables. Le JPL met à jour ses éléments orbitaux régulièrement avec les nouvelles données. L'éphéméride actuelle pour le 3i atlas, orbite n degré 27, intègre les paramètres d'accélération non gravitationnelle déposés par Finocha. Ces paramètres quantifient l'écart par rapport à une trajectoire purement gravitationnelle. Avec les arrivées de données de JUICE, de télescopes terrestres, de Hubble et de Webb, le JPL affinera l'orbite, ajustera les termes non gravitationnels, et enverra si l'accélération fait un pic fugace ou un effet persistant. Si elle fait courte, limitée à quelques heures ou jours autour du périhélie, cela pourrait refléter une réaction au pic de chauffage solaire, une éruption de sublimation intense mais éphémère, générant une poussée temporaire avant que le dégazage ne retombe à de niveaux moindres. Cela corrélate avec le comportement naturel d'une comète. Bien sûr l'extrémité du spectre. Si cette accélération est mentioned, s'il persiste pendant des semaines avant et après le périhélie, alors nous faisons face à quelque chose de plus maîtrisé, plus intentionnel, moins semblable à une comète réagissant passivement à l'apport thermique, et plus proche d'un engin effectuant activement de corrections de trajectoire. Les données nous le révéleront. Les ajustements orbitaux de la JPL nous le diront. L'approche rapprochée de la Terre le 19 décembre fournira une astrométrie précise, comparable aux observations pré-périhélie, et toute déviation par rapport à la trajectoire prévue apparaîtra nettement. On n'y peut dissimuler de changements de trajectoire. La mécanique orbitale est trop rigoureuse. Si 3i atlas opère un manœuvre, nous le saurons. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'intervalle. L'intervalle d'observation, CES 24 jours ou l'objet le plus crucial du système solaire se cache derrière le soleil, accomplissant ce tuel accompli, invisible aux télescopes capables de distinguer le réel de la conjecture. 4 jours avant JUICE. 14 jours avant que les télescopes au sol puissent le repérer à nouveau. 49 jours avant l'approche minimale à la Terre, quand tous les grands observatoires se braqueront sur 3i atlas pour accumuler des informations, évaluer les positions, confronter les mesures aux prévisions. 49 jours pour déterminer si le périhélie n'était un simple transit ordinaire dans le système solaire interne, OUSICE fait l'instant où un objet venu d'une autre étoile réalise une assistance gravitationnelle minutieusement conçue, exploitant la masse de notre soleil pour modifier sa voie de manière que nous commençons à peine à apprehender. L'endroit idéal pour se soustraire aux regards, que ce soit par hasard ou par calcul.
et bientôt, très bientôt, nous serons de quoi il retourne. Le nuage de masse manquante. 5 milliards de tonnes de gazette, ce n'est pas une image poétique. Ce n'est pas une estimation approximative. C'est la quantité minimale de matière que 3 atlas doit avoir éjecté durant son passage au périheli, si l'accélération non gravitationnelle provient de la sublimation. 500 millions de tonnes. Écrire toutes lettres, c'est la fate 5 times 10 to the power of 15 g, soit 5 petagrams. La masse équivalente à environ 50 milliards de voitures de taille moyenne, ou un cube de glacé d'environ 2 km de côté, disparu, vaporise, projet dans l'espace par la chaleur solaire, se. Dispersant depuis le noyau à des centaines de mètres par seconde, formant un nuage que devrait être observable depuis la Terre, depuis Mars, depuis tout vaisseau spatial dont les caméras sont orientées correctement. Pourtant, nous n'y élevons pas détecter jusqu'ici, et cela pose un vrai souci. Le calcul est élémentaire. Avec les détails le 30 octobre, le lendemain du périheli, et quiconque de bases en physique peut valider les chiffres. La quantité de mouvement doit être conservée. Lorsque des molécules de gaz quittent la surface du noyau d'une comète, elles importent de la quantité de mouvement. Celle-ci provient du noyau lui-même, que recule en sans oppose, tel un moteur fusée éjectant ses gaz d'échappement. La masse multipliée par l'accélération du noyau égale le débit de perte de masse multiplié par la vitesse du gaz émis. En réarrangeant l'équation, on obtient l'échelle de temps d'évaporation. Le délai nécessaire pour perdre une fraction substantielle de la masse du noyau pour 3 atlas, compte tenu de l'accélération mesurée pour Nokia. Cette échelle est d'environ 6 mois. 6 mois pour perdre la moitié de la masse. 1 mois pour en perdre un sixième. Un sixième de 33 milliards de tonnes fait 5 milliards de tonnes. C'est la quantité de gaz que devrait entourer 3 atlas en ce moment. Pas que pourrait y être, mais que y est obligatoirement. La physique l'exige. Si l'accélération est authentique et si elle résulte d'un dégazage, alors le gaz existe. Il le faut. Alors, où est-il? Le télescope spatial Webb évalue un débit de perte de masse au printemps, avant le périheli, quand 3 atlas se trouvaient encore à plusieurs unités astronomiques du Soleil. 150 kg per second, constant et ininterrompu sur 5 mois, ce que cumule de milliards de kg, mais est-il sur une période si longue et à un rythme si modeste qu'il n'a pas génère d'accélération non gravitationnelle notable. Le gaz ss dissipe lentement, crent une chevelure éthérée que la spectroscopie pouvait repérer, sans occulter la lumière solaire réfléchie par le noyau. Désormais, après le périheli, le débit de perte de masse devrait être bien supérieur. Les données d'accélération indiquent un rythme de milliards de fois plus élevé que celui mesuré par Webb. À ce niveau, le gazini devrait plus être diffus. Il devrait être compact, lumineux, évident. Imaginez l'apparence de 5 milliards de tonnes de vapeur d'eau dans l'espace. Les molécules d'eau H2O ont une masse moléculaire de 18. Ainsi, 5 milliards de tonnes correspondent à environ 7 times 10 to the power of 32 molecules. 10 to the power of 32, soit cent millions de molécules d'eau. Si elles se décomposent en radicox hydroxyle et atoms de hydrogène sous l'UV solaire, ce que arrive quasi instantanément, on obtient 2 fois plus de radicox hydroxyle, 3 times 10 to the power of 32 molecules OH. Chacune émettant une fluorescence à des longueurs d'onde spécifiques dans l'ultraviolet et le spectre radio. Les observations radio de Chaque provoquèrent ont repère une production d'OH à la mi-octobre. Le taux qu'il relève, 7 times 10 to the power of 28 molecules/s, était déjà élevé,
mais ils s'agissent d'une production cumulée sur une période d'intégration probablement de plusieurs heures ou jours, selon la durée d'observation du radiotélescope. Le nombre total de molécules OH dans la chevelure à un instant donné dépend du taux de production et de la durée de vie due à la photodissociation. Le temps nécessaire pour que les UV solaires brisent la molécule en oxygène et hydrogène. À une unité astronomique du Soleil, OA une durée de vie d'environ 160,000 secondes, soit à peu près 2 jours. Près du Soleil, cette durée diminue. À la distance du périhélie de 3 îles, soit 136 UA, elle est un peu plus courte, peut-être 140,000 secondes. C'est encore suffisant pour une production de 10 to the power of 28 molécules/s permet à un coma en régime stationnaire d'accumuler environ 10 to the power of 33 molécules à tout moment. C'est fermé un nuage. Un vrai nuage massif est détectable de radicox hydroxyle fluorescent sous les UV solaires, émettant de photons, diffusant la lumière et créant un halo visible autour d'un noyau. Les télescopes radio deviennent le reparateur sans peine. Les télescopes optiques avec les bones filtrées aussi. Les spectrographes UV deviennent capteurs de rays d'absorption ou d'émission. Ce n'est pas discret. Ce n'est pas limite. C'est de milliards et de milliards de molécules que hurlent leur existence dans le spectre électromagnétique. Et pourtant, au 30 octobre, nous n'avons pas de confirmation à l'échelle prévue par l'accélération. Nous avons la mesure de cravassure de mi-octobre, mais si était avant le périhélie, quand l'objet était un peu plus éloigné du Soleil était vraisemblablement moins actif. Nous n'avons pas encore de mesures dio après le périhélie. Les télescopes radio n'ont pas publié d'observations récentes. Les télescopes optiques au sol ne voyant pas 3 atlas car ils est derrière le soleil vu de la Terre. C'est là que juste entre en jeu. For Sierra Leone en Leone's November, dans 4 jours. La sonde importe plusieurs instruments capables de détecter la coma s'il existe. Janus, le système de caméras optiques, peut imager la coma et évaluer sa luminosité et son étendue. UVS, le spectrographe ultraviolet, peut repérer OET d'autres species dans l'UV. MAGIS, le spectromètre visible et infrarouge, peut analyser la composition du gaz de la coma. C3I Atlas est entouré de 5 milliards de tonnes de matériaux sublimes, juste le détectera. La géométrie est avantageuse. Juste sera à environ 64 millions de km de 3I Atlas, assez près pour une résolution spatiale correcte. L'élongation solaire depuis la position de juste dépasse 18 degrés, suffisamment pour que l'éblouissement solaire n'interfère pas. L'angle de phase, entre le soleil, la coma et juste, sera relativement faible, ce que signifie que juste observera le côté illuminé de la coma ou l'activité devrait être la plus intense. Si les caméras de juste révèlent un grande coma diffuse avec un taille apparente cohérente avec de milliards de tonnes de gaz s'attendant à des centaines de m/s, alors le mystère est résolu. 3 Atlas est un comète, inhabituel avec une activité extrême, mais fondamentalement naturelle. L'accélération provient du dégassage. La couleur bleue vient des émissions gazeuses. Tout col. Mais si les images de juste montrent un noyau compact avec un coma faible et petit, incompatible avec la perte de masse nécessaire pour expliquer l'accélération mesurée, alors nous avons une contradiction majeure. Les calculs n'y tiennent plus. Quelque chose propulse alors 3 Atlas. Sans générer la signature observable attendue d'une sublimation. L'OLA dit crûment dans son billet de blog du 30 octobre. Si les dons attendus d'EON n'y révèlent pas un énorme nuage de gaz autour de 3I Atlas, alors l'évaporation communautaire n'y constituerait pas une explication naturelle pour son accélération non gravitationnelle. ETSICE n'est pas de l'évaporation, que reste-t-il?
Quel autre mécanisme produit un poussé sans éjecteur de masse, au du moins sans un éjecteur assez pour être détectable? Les options sont rares. La pression de radiation sur un objet de faible densité est grande surface. Mais 32 atlas est grande, au moins 5 km de diamètre est probablement dense. La pression de radiation agite sur de trucs comme les voiles solaires, de films minces avec de ratios surface/masse énormes, pas sur des morceaux de roche et de glace de plusieurs milliards de tonnes. Le transfert de moment du vent solaire. Le vent solaire transporte des particules charges que pourraient en théorie pousser contre une surface conductrice. Mais l'effet est minuscule, de plusieurs ordres de grandeur trop faible pour expliquer l'accélération observée. Il faudrait un champ magnétique, un moyen d'accoupler le vent solaire à l'objet plus efficacement. C'est invisible, mais ça exige des conditions spécifiques que les comètes naturelles n'ont pas habituellement. Un moteur, une propulsion interne, un propulseur à réaction brûlante du carburant ou expulsant de la masse de réaction de façon contrôlée et dirigée. Pas forcément un fusil classique. Ça pourrait être un moteur ionique, un propulseur plasma, ou quelque chose de plus exotique, mais que génère un poussé sans créer un panache d'échappement massif et visible. Ça ressemble à de la science-fiction. C'est absurde. Et pourtant, si le nuage de gaz n'est pas là, si juste renvoie des images d'un objet comme et compact que accélère quand même, alors l'absurde devient la seule option viable sur la table. L'hypothèse de la comète sombre essaie de combler ces fausses. Un comète sombre, par définition, est un objet que subit un dégazage mais sans produire de coma ou de Q visible. Le terme a été créé pour expliquer cet objet présente une accélération non gravitationnelle sans la moindre trace de gaz ou de poussière détectable autour de lui. Les observations de Spitzer n'ont rien révélé. Les spécialistes de comètes ont alors suggéré que le gaz était peut-être présent, mais sans générer de signe visible. Peut-être que le rapport poussière/gaz est si faible, ou la composition est si particulière, que les techniques habituelles de détection passent à côté. L'eau mise en lumière l'incohérence logique de cette idée. Si elle définit un comète comme un corps d'eau d'une chevelure et d'une queue visibles, alors un comète noir est une contradiction dans les termes. C'est comme parler de lumière invisible au de sun silencieux. La chevelure et la queue constituent les traits distinctifs d'une comète. Sans elles, on s'y retrouve avec un objet que s'accélère sans raison apparente, ce que évoque plutôt un engin spatial chez une comète. Mais admettons un instant que l'hypothèse de la comète noire tient la route. Imaginons que 3I/Atlas libre du gaz, mais sans former la chevelure lumineuse. Attendu. Comment cela pourrait-il se produire? Il faudrait que le gaz s'échappe rapidement de la surface sans importer beaucoup de poussière, et qu'il soit transparent aux longueurs d'onde visibles. La vapeur d'eau correspond assez bien à ce profil. Elle est invisible. Elle ne diffuse pas efficacement la lumière. Elle ne devient perceptible qu'en fluorescence sous les UV ou quand des particules de poussière mélangées diffusent la lumière solaire. Mais LOH, produit de décomposition de l'eau, émet par fluorescence. C'est ce que Cravasier a repéré en radio. Une émission d'OH devrait être observable en UV et à certaines longueurs d'onde optiques. S'il y a 10 puissance 33 molécules d'OH dans la chevelure, elles devraient émettre de photons à un rythme détectable. Pas aussi éclatant que la diffusion par la poussière, sans doute, mais mesurable avec des instruments performance. Juste dispose d'un tel équipement. L'UVS peut capter l'émission d'OH. Si elle est présente aux niveau prévis par le calcul de perte de masse, l'UVS la repérera. ETSI l'UVS ne la détecte pas,
si le flux doh est bien inférieur aux excitances, alors soit la perte de masse n'est pas aussi importante que calcul, ce que impliquerait que l'accélération ne provient pas d'un dégazage. Soit l'eau ne se decompose pas NOH, ce que serait étrange et exigerait une justification impliquant une chimie inhabituelle, ou un écran contre les UV solaires. Une autre option existe. Peut-être que la perte de masse est réelle, mais sans impliquer d'eau. Peut-être que 3i/Atlas éjecte une matière que n'émette pas, que ne diffuse pas bien la lumière, que n'apparaît pas dans les spectres. Mais de quoi s'agirait-il? De l'azote, du CO, de gaz nobles. Ceci ne génère pas de rays d'émission vives dans le visible au LUV, mais ils n'assurent pas non plus un poussé forte. Ils sont légers. Pour obtenir le même transfert de quantité de mouvement, il faudrait les expulser à des vitesses très élevées, bien supérieures aux vitesses thermiques issues de la sublimation. Et cela nous ramène à un mécanisme d'expulsion actif, et non à une simple évaporation passive. Le nuage de masse manquante est la clé de voûte. S'il existe, l'explication naturelle tient bon. S'il n'y est pas, elle s'effondre, et nous retrouvons face à un objet interstellaire qui accomplit des choses que les comètes ne devraient pas pouvoir faire. Les télescopes au sol auront leur moment à partir de mi-novembre. À ce stade, 3i/Atlas aura émergé de derrière le soleil, et des observateurs du monde entier braqueront leurs appareils d'essai, à la recherche de la chevelure, en mesurant la luminosité, en recueillant des spectres. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a déjà organisé une campagne. Du 27 novembre au 27 janvier, de dizaines d'observatoires s'ouvrent 3i/Atlas, collectant des données astrométriques pour affiner l'orbite et de mesures photométriques pour décrire l'activité. Cela représente près de 2 mois d'observations intensives. Si la chevelure est là, si le gaz est présent aux niveau requis pour expliquer l'accélération, la campagne la consignera. Équipes indépendantes multiples, instruments varies, longueurs d'onde diversifiées, pas d'ambiguïté, pas de polémique. Les données parleront d'elles-mêmes. ETSILs révélant une chevelure faible, bien plus petite que prévu, avec des taux de production de gaz qui ne calent pas aux besoins en quantité de mouvement. Alors chaque observatoire implique ou participe à l'une des découvertes les plus marquantes de l'histoire de l'astronomie. La preuve qu'un objet interstellaire peut accélérer de manière non gravitationnelle sans la perte de masse observable que cela devrait entraîner. 19 Sierra Leonean Lions Décembre sera le clou du spectacle. Rapprochement maximal avec la Terre, à 269 millions de kilomètres encore distant à l'échelle humaine, mais assez proche pour que Hubble discerne de détails. Le Webb pourra obtenir des spectres à haute résolution. Les télescopes terrestres mesureront les positions avec une précision suarc-seconde. La configuration est idéale. Les conditions d'observation seront les meilleures possibles pour cet objet. C3i/Atlas est alors enveloppé d'un vaste nuage de gaz, nous le verrons. Le nuage devrait même être plus attendu au période, car le gaz aura eu plus de temps pour s'étaler. La sublimation a pu ralentir à mesure que l'objet s'éloigne du soleil, mais le gaz déjà libre persistera, se dispersant vers l'extérieur pour former une chevelure de centaines de milliards, voire de millions de km de large. Les caméras de Hubble la capturent sans peine. Le Webb et NEPC pourraient décomposer la composition, repérer les species moléculaires, évaluer leurs quantités, la confronter aux comètes du système solaire, et aux simulations théoriques sur la chimie interstellaire. Mais si les clichés du Hubble révélant un objet dense et restreint, si les spectres du Webb indiquent de rays gazeuses faibles que ne calent pas avec de milliards de tonnes de matière éjectée,
si l'astrométrie prouve que l'accélération non gravitationnelle persiste après le période sans la perte de masse attendue. Alors on tient la preuve irréfutable, pas une simple conjecture ni une idée en l'air. La preuve que 3i atlas ni se comporte pas comme un comète ordinaire. Su nuage de masse manquante sera détecte ou pas. Pas de demi-mesure. La physique est limpide. Les prévisions ultra-précises. 5 milliards de tons. C'est le chiffre CLE. Et dans les semaines à venir, tous les grands télescopes de notre système solaire scruteront l'espace, le gégaront, pour valider ou infirmer sa présence. Dans 4 jours, jus arrive, le premier examen, la première opportunité sérieuse de vérifier si le gaz est bien là. Et si n'est pas le cas, si les images de jus ne montrent pas la chevelure escomptée, alors on se prépare au choc suivant. Parce que un corps que accélère sans émission visible n'obéit pas aux lois qu'on mises au point depuis des siècles. Il opère autrement. D'une façon que il nous faut décrypter. Que pourrait signer la découverte la plus majeure de l'humanité, ou la plus troublante interrogation qu'on ait jamais dû affronter. Le nuage de masse absente. Soit il existe, disperse sur des millions de kilomètres dans l'espace, luisant faiblement sous la radiation solaire, prêt à être capté, soit il n'y est pas. Et il manque, tout bascule. La pile d'anomalies atteint désormais 9. Cette accélération non gravitationnelle est l'anomalie numéro 9. Pas la première bizarrerie, ni même la plus farfelue, juste la dernière d'une série croissante de caractéristiques que rendent 3i atlas unique en son genre, sans équivalent connu. Et quand on addition ces anomalies, quand on multiplie leurs chances respectives, le résultat cumul devient astronomique. 1 sur 10 quadrillions. C'est l'évaluation de l'eau pour la probabilité que ces 9 anomalies surgissent naturellement chez un seul objet. 1 sur 10 puissance 16. Écrit en toutes lettres, c'est fait 1 sur 10 millions de milliards. Ce ne sont pas de chances de loterie. Pas même de coïncidences cosmiques hasardeuses. Ce sont des valeurs si infimes qu'elles remettent en cause l'hypothèse d'un simple amas de phénomènes naturels aléatoires. Parcourons-les. Les 9, point par point. Anomalie numéro 1, alignment de la trajectoire avec le plan de l'écliptique. Le plan orbital de 3i atlas est incliné de seulement 5 degrés par rapport à l'écliptique. Ce plan tourne la Terre et les autres planètes autour du Soleil. La plupart des objets interstellaires devraient arriver de directions imprévisibles. La Voie lactée est tridimensionnelle. Les étoiles parsement le disque et le halo. Un corps expulsé d'un système planétaire à des années-lumière aurait aucune raison d'opposer la structure de notre système solaire. Les chances d'arriver dans un cône de 5 degrés de l'écliptique par pur hasard? Environ 0,2%, soit 1 sur 500. Anomalie numéro 2, le jet orient vers le soleil. Entre Juillet et 8, 3i atlas présente un anti-Q, une formation dirigée vers le soleil au lieu de s'éloigner. Les anti-Qs peuvent être des illusions d'optique, des effets de perspective quand on observe un Q de poussière courbe sous le bon angle. Mais une étude minutieuse de la géométrie a écarté cette explication. La structure était authentique. Elle visait le soleil. Les comètes n'y précèdent pas ainsi. La pression du rayonnement solaire était devait stellaire repousser la matière loin du soleil. Toujours. Un jet solaire implique une force alternative, un processus que propulse la matière à contre-courant de l'écoulement normal. L'article que elle documenté conclut à une incohérence avec le comportement comédaire connu. Anomalie numéro 3, masse du noyau. 3i atlas est gigantesque par rapport aux autres objets interstellaires. Au moins 5 km de diamètre, peut-être plus.
Les estimations de masse lu placent à 33 milliards de tonnes au davantage. C'est 1 million de fois plus lourd Chumiwamua et 1000 fois plus que Borisov. Et il file plus vite que les deux. L'énergie cinétique varie comme la masse multipliée par le quart de la vitesse. Un engin massif est rapide transporter une énergie colossale, et la probabilité de repérer un tel visiteur est tot après le début de nos recherches sur les intrus interstellaires est infime. Moins de 0,1% d'après les modèles de population. Anomalie numéro 4, appauvrissement no. La plume gazeuse réparée par le télescope spatial James Webb et d'autres instruments ne contenait que 4% d'eau en masse. Seulement 4%. La plupart des comètes du système solaire dépassent les 50% de glacé d'eau. Certains atteignent bien plus. L'eau domine les composés volatiles dans le système solaire externe, car elle abonde dans les nuages moléculaires, ces zones de formation des étoiles et planètes. Un comet à 4% d'eau est rarissime. Cela évoque un milieu de formation radicalement différent ou une alteration majeure que en élimine la plus grande part. Anomalie numéro 5, polarisation négative extreme. La polarisation évalue l'orientation des ondes lumineuses après diffusion par une surface. La plupart des coefficients en polarisation positive, ce que signifie que les ondes réfléchies s'alignent généralement perpendiculairement à la diffusion. L'astéroïde 32 Atlas présente une polarisation négative extreme, un phénomène sans précédent pour tout comet connu, y compris Borisov. La chance que cela se produise de manière naturelle, d'après les comparaisons avec de milliards d'autres observations, est inférieure à 1%. La polarisation négative existe bel et bien, mais une intensité négative aussi marquée reste exceptionnelle et exige des caractéristiques de surface particulières que la plupart des comètes n'ont pas. Anomalie n degree 6, la corrélation avec le signal WOW. En 1977, le radiotélescope Big Ear, situé dans l'Ohio, a capté un signal radio étroit et puissant provenant de la constellation du Sagittaire. Ce signal a duré 72 secondes, avec une intensité commentée et descendait en accord avec le motif du faisceau du télescope, et il n'a jamais été repéré à nouveau malgré de multiples recherches ultérieures. Baptise signal WOW en référence à l'exclamation que l'astronome Jerry Eman a noté en marge de l'impression lors de sa découverte. L'origine de ce signal demeure un mystère. Il pourrait s'agir d'une interférence terrestre, d'un événement astrophysique fugace, ou d'autre chose encore. Or, en retraquant la trajectoire de 32 Atlas vers l'arrière, on voit qu'elle provenait d'une zone située à moins de 9 degrés du point d'origine du signal WOW. Sur le ciel entier, 9 degrés. La probabilité qu'un objet interstellaire arrive d'un secteur aussi précis, autour de 0,6%, soit 1 sur 167. Ce n'est pas impossible. Le ciel regorge de directions possibles. Mais ajoute à tous les autres éléments, cela constitue un indice supplémentaire que ne cadre pas parfaitement avec l'idée d'une arrivée aléatoire. L'obs est montre prudent pour ne pas trop insister sur ces lignes. Elle répète à plusieurs reprises que le signal WOW n'était presque certainement pas émis directement par 32 Atlas. Celui-ci a été détecté à l'ya 48 ans, à une époque où l'objet s'y trouvait bien plus loin. Si l'objet émettait de ondes radio assez puissantes pour traverser les distances interstellaires et être captés, nous l'aurions redétecté à maintes reprises avec divers télescopes d'ici là. Le fait qu'on n'y ait pas fait implique soit qu'elle n'émettait pas, soit qu'elle assesse, soit que le signal n'était qu'une émission unique. Néanmoins, cette coïncidence directionnelle intrigue. C32 Atlas émanate d'un système stellaire dans cette partie de la Voie lactée, et SICE système abrité en civilisation technologique,
ETSI cette civilisation avait lance à la fois un belice radio et un son physique vers les étoiles prox, alors prévenir de la même zone paraîtrait logique. Pas un preuve, ni même an indication solide, just un recoupement fascinant que mérite d'être explore. Anomaly n degree 7, spectroscopie sans faire. En juillet et 8, les analyses ont mis en évidence de rays d'émission de nickel prononcés dans la chevelure. Le nickel, élément de numéro atomique 28, non pas su fermi de composés nickelifères, ni mélange à d'autres métaux, mais de la vapeur de nickel pur, détecté à plus de 4 unités astronomiques du soleil. Les températures devraient être bien trop basses pour une sublimation métallique. Et la quantité de levy, bien supérieure à celle du fer, que est habituellement 20 fois plus abondante que le nickel dans les matériaux cosmiques, dans un rapport d'environ 20 à 1. 3-2 Atlas affiché du nickel, mais très peu de fer. Le rapport était inverse, aberrant. Les spécialistes de comets ont proposent que le nickel soit peut-être lié à des molécules volatiles comme le tétracarbonyl de nickel, que est sublime à des températures plus basses, mais c'est une hypothèse spéculative, non vérifiée par les données, et que implique une chimie inhabituelle que nous n'y maîtrisons pas encore pleinement. Anomaly n degree 8, éclaircissement rapide. Les mesures photométriques de stéréo et goes ont enregistrent une augmentation de luminosité proportionnelle à la distance héliocentrique élevée à la puissance de -7.5. Les comets de la nuage d'Oort montrent généralement des exposants entre 2 et 4. Des valeurs supérieures à 6 sont quasi inédites. L'article affirme sans détour que la cause de cet accroissement fulgurant reste obscure et dépasse largement le comportement habituel. Peut-être l'objet possède-t-il un contenu volatile atypique, ou une structure particulière, ou des propriétés thermiques or normes. C'est invisible, mais pas encore preuve. Encore une bizarrerie que appelle des justifications improvises. Anomaly n degree 9. Accélération non gravitationnelle. Déviation de 4 secondes dark en position, poussée. Mesurable, il en nécessitant de milliards de tonnes de gaz éjectés. Nous en avons déjà parlé. C'est à dire. C'est documenté. C'est le sommet de la pile d'anomalies, celui que livre l'ensemble du dossier de intriguing à présent. À présent, multiplies les probabilités, pas au pi de la lettre, car certaines de ces singularités pourraient être liées. Si l'objet a une composition inhabituelle, cela pourrait justifier à la fois l'abondance en nickel et l'appauvrissement en eau. S'il est structurellement robuste, cela rendrait compte de la masse importante et de sa résistance à l'échelle du péril. On ne peut pas multiplier les probabilités indépendantes si les phénomènes ne le sont pas. Mais même tenant compte des corrélations, même étant large dans les évaluations, la probabilité cumulée est infime. Le calcul de l'aube donne moins d'une chance sur 10 puissance 16, soit 1 sur 10,000 milliards de milliards. C'est la cote pour que ces 9 caractéristiques se réunissent toutes dans un seul objet naturel issu de l'espace interstellaire. Pour donner une idée, notre galaxie compte environ 10 puissance 11 étoiles, 100 milliards d'étoiles. Si chaque étoile expulse un objet interstellaire au cours de sa vie et que ces objets si les objets éteints distribuent de manière aléatoire, la chance de repérer un exemplaire présentant les 9 anomalies de 3 atlas dans notre voisinage immédiat frôle lunent. On s'attendrait à en découvrir un au sein de nombreuses galaxies, pas dans notre système solaire en nous, ici, seulement 5 ans après le début de recherches sur les visiteurs interstellaires. Cela démontre-t-il que le 3 atlas est artificiel? Absolument pas. Les raisonnements probabilistes n'y constituent pas une preuve. Les événements à faible probabilité se produisent constamment. Chaque séquence précise des piles ou face est extraordinairement improbable si elle en évalue les chances à l'avance.
Portant, l'un dels deviennent réaliser. Quelqu'un remporte la loterie, malgré des probabilités astronomiques. Les phénomènes rares luisants, sans pour autant être impossibles. Néanmoins, ces arguments probabilistes indiquent au concentre les efforts. Dis qu'on observe un regroupement d'événements peu probables, quand plusieurs anomalies indépendantes convergent sur un seul objet, cela constitue un indice. Ça pourrait en être que du brut. Ça pourrait être une coïncidence. Mais cela mérite une enquête approfondie, plutôt qu'un rejet hâtif. Ces nous phénomènes ne sont pas des mystères cachés. Elles sont publiées, documentées, accessibles à quiconque souhaite les vérifier. Les données brutes figurent dans des archives. Les calculs sont exposés dans des articles. La logique est limpide. S'il y a des erreurs, d'autres chercheurs peuvent les déceler, les signaler et publier de rectifications. C'est ainsi que fonctionne la science. Les affirmations sont examinées à la loupe, les faux pas sont repairs. Les arguments fragiles sont démasqués. Pour l'instant, ces anomalies résistent aux critiques. Des explications isolées ont été avances pour certains d'entre elles. Peut-être que l'alignement de la trajectoire n'est qu'un coup de chance. Peut-être que le nickel provient du tétracarbonyl. Peut-être que l'éclaircissement rapide résulte d'une composition dominée par le CO2 qui bascule vers une dominance de glacé d'eau à mesure que la température augmente. Prise isolement, chaque anomalie peut s'expliquer par un mélange de circonstances inhabituelles mais pas impossibles. Cependant, tout ensemble, c'est là que l'improbabilité cumulée devient difficile à balayer. Chaque explication relève d'un cas particulier. Chaque anomalie exige d'invoquer des conditions exceptionnelles. À un moment donné, l'empilement de ces conditions rares paraît moins crédible que l'hypothèse alternative. Celle qui postule que ces éléments ne sont pas des simples hasards isolés, mais des caractéristiques liées d'un objet dont nous avons mal saisi la nature. J'ai élabore une échelle quantitative pour évaluer cela. L'échelle de lobes, allant de 0 à 10. 0 signale un objet définitivement naturel. 10 indique un objet définitivement technologique. Cette échelle intègre plusieurs indices, les pondérer selon leur fiabilité et leur importance, et délivre un score reflétant la cohérence de observations avec chaque hypothèse. Le 3 iatals se situe à 4 sur cette échelle. Ni0, Ni10. 4, ce que est ambigu, incertain, pile au milieu de l'intervalle ONI LNNI l'autre possibilité ne peut être écartée sur la base de données actuelles. En decis de 5, l'hypothèse naturelle l'importe en vraisemblance. Au decis de 5, l'hypothèse technologique prend du poids. À 4, nous sommes au sol critique. Un OU du anomalies supplémentaires, OU une confirmation plus solide d'existence, pourrait le faire basculer vers le haut. Inversement, la découverte d'explications naturelles couvrant simultanément plusieurs anomalies pourrait l'abaisser. L'échelle n'est pas infaillible. Ce n'est pas une démonstration. C'est un cadre pour aborder le dossier de façon chiffrée, plutôt que de se fier à des intuitions ou à des discours persuasifs. Et pour l'heure, ce cadre indique que nous ne pouvons trancher. Il nous faut davantage de données. Ce que nous remet en novembre et décembre. Le nuage de masse manquante, les observations post-périolies, l'approche rapprochée de la Terre. Chaque donnée reculée viendra soit aider l'hypothèse naturelle en révélant des explications conventionnelles pour les anomalies, soit renforcer l'alternative en montrant que ces anomalies persistantes et s'amplifiant sous l'examen. Le lien avec le signal wow est l'anomalie la plus spéculative de la liste. Il est ace de la rigideur. 9 degrés sur le ciel englobe une vaste zone. Des milliards d'étoiles se trouvent dans ces cônes.
Les chances qu'un objet interstellaire dans arrive d'une région par cent minces, mais pas nuls à l'infini. Et nous n'avons aucune preuve que le signal wow était une émission intelligente. Ça pourrait être un dysfonctionnement. Ça pourrait être une interférence. Ça pourrait être un phénomène astrophysique naturel que nous ne saisissons pas encore. Mais cela persiste parce que le signal wow était unique. En 50 ans d'observations SETI, en balayant de millions d'étoiles et en captant de milliards de signaux, rien d'autre ne lui ressemblait. Rien d'autre innovate cette combinaison de bandes passantes étroites, d'intensité élevée et d'origine céleste compatible avec une source extraterrestre. La plupart des détections SETI sont vite identifiées comme des satellites, du radar ou des émissions terrestres. Le signal wow ne elitate pas. Il demeure non identifié. Si le 3i atlas est naturel, la corrélation directionnelle n'a aucun sens, c'est juste un hasard. Une direction parmi tant d'autres possibles d'où il pouvait venir, et il se trouve qu'il provient de la même portion du ciel où nous avons perçu un jour quelque chose d'inhabituel. Et alors? L'univers est immense. Les coïncidences arrivent. Si le 3 atlas n'est pas naturel, cette corrélation devient intrigante. Pas une preuve, mais intriguant. Un indice suggérant que le signal wow et l'objet pourraient être liés, d'une certaine manière. Peut-être que ce signal était unfair. Peut-être faisait-il partie d'un réseau. Peut-être s'agissait-il d'autre chose venant de la même origine. Ou peut-être pas du tout. Peut-être que l'objet est artificiel sans aucun rapport avec le signal wow. Ce sont des interrogations distinctes. Les télescopes radio-surveillants désormais 3i atlas. L'OLA confirme dans son billet de blog, et la request de observateurs pour vérifier les émissions. Si l'objet émet aux longueurs d'onde radio, nous le capterons. La précision de réseaux modernes est stupéfiante. Si un signal existe, même faible, nous le repérerons. Et si cela arrive, si3i atlas se met soudain à diffuser aux fréquences radio avec des motifs impossibles à confondre avec des phénomènes naturels, alors le cumul d'anomalies en aura plus d'importance. Nous tendrons une preuve directe. Toutes les autres interrogations passeront au second plan face à la réalité pressentie d'un message provenant d'un artefact technologique non humain. Mais c'est de la conjecture. De l'optimisme beat. Le scénario probable reste le silence. Aucune onde radio, aucun éclat laser, aucune signature technologique évidente. Simplement nous anomalies que s'accumulent, en attente d'explications sans recourir à des cas exceptionnels pour chaque détail. Les dons trancheront. For Sierra Leone and Leone's November, les observations de douces. Mi-November, les télescopes au sol. 19 Sierra Leone and Leone's December, Hubble et Webb. Chaque phase d'observation validera ou décipera les anomalies. Chaque mesure élèvera ou abaissera le score d'échelle de lobes. Pour l'instant, nous en sommes à 4. Ambiguïté, incertitude, la posture la plus intégrée au vu de nos connaissances. Et dans quelques semaines, nous en serons davantage, peut-être beaucoup plus. Le tas d'anomalies est tangible. La probabilité cumulée est évaluée. La question n'est plus si 3i atlas est bizarre. Elle porte sur le fait de savoir si bizarre rime avec phénomènes naturels inédits ou avec autre chose, si que nous cherchons sur un fermi ou un autre depuis que nous interrogeons sur notre solitude. 19 Sierra Leone and Leone's December, la question de Noël. 269 millions de kilomètres c'est la séparation entre la Terre et 3i atlas le 19 décembre 2025. Environ 1,8 unités astronomiques. À peu près la distance Terre-Mars quand les planètes sont à l'oppose dans leurs orbites. Lointain aux quotidiens,
assez proche pour que tous les grands télescopes terrestres et spatiaux ayant une vue dégagée. 6 jours avant Noël, avait belle formule avec soin. 3 Atlas in vérité il de multiples sons vers la terre comme cadeaux de Noël à l'humanité. Il ne le prédit pas. Il en affirme pas que c'est probable. Il évoque la possibilité, le cas de figure que gagne en crédibilité. Si l'objet n'est pas naturel, si le péril offrait une chance de manœuvre, si la trajectoire était planifiée plutôt qu'aléatoire. La physique des mini-sons est simple. Si 3 Atlas est un vaisseau-mire, s'il transporte des engins ou instruments plus petits, le moment idéal pour les lâcher est au péril. Le puits gravitational profond fournit l'énergie. Unfaible delta V appliqué au péril se traduit par un changement de trajectoire majeur plus tard. On peut diriger descends vers diverses planètes, destinations solaires, en exploitant la gravité du Soleil pour courber les trajectoires selon les besoins. La Terre figure parmi les cibles évidentes. Pour une mission interstellaire explorant notre système, elle serait prioritaire. Sol plané avec de biosignatures détectables. Oxygène atmosphérique, on surface, signature spectrale de la chlorophylle dans la lumière reflétée, émissions radio de notre civilisation technologique. La Terre ressort du lot. Elle fascine. Elle mérite un étude. Lancer un son de 3 Atlas vers la Terre au péril ne demanderait pas un grande poussée. La distance périhélique de l'objet était de 136 UA. L'orbite terrestre est à 1 UA. La carte est mince. Un changement de vitesse de quelques centaines de m/s pourrait dévier un son de la trajectoire hyperbolique de 3 Atlas pour croire à l'orbite terrestre ultérieurement. 19 Sierra Leonean Lions Décembre survient 51 jours après le péril. En 51 jours, à une vitesse moyenne de quelques dizaines de km/s, un petit sonde pourrait franchir la distance du point périhétique de 3 Atlas à la Terre. Pas aisément, sans marge énorme, mais de manière réaliste. Le calendrier call. Lo ne dit pas que cela se produit. Il indique que c'est un scénario à surveiller. Le projet Galileo dispose de 3 observatoires, Harvard, Colorado, Californie. Chacun pourvu de caméras et capteurs pour repérer des objets énormes dans l'atmosphère terrestre et l'espace proche. ILS sont étalons. Automatises. ILS fonctionnant en continu, recueillant de données, signalant tout ce que devient de profils d'avions, satellites, météores ou objets célestes connus. Si de nombreuses sons affluent en décembre, SILs approchant de la Terre et se mettent en manœuvre, émettre ou à guerre de faken détectable, les observatoires Galileo pourraient les repérer. C'est l'approche adoptée. Pas question de balayer tout le ciel, ce que serait impensable avec seulement 3 stations terrestres, mais plutôt de surveiller de manière méthodique en espérant qu'un événement inhabituel se manifeste dans le champ de vision. L'approche rapprochée du 19 décembre revêt une importance particulière pour d'autres motifs également. C'est à ce moment que les télescopes au sol disposeront de leur opportunité optimale pour examiner en profondeur 3 Atlas. L'objet s'éloignera du Soleil, progressant sur sa trajectoire hyperbolique, tout en restant suffisamment près de la Terre pour que des instruments à grand diamètre puissent discerner sa structure, évaluer sa photométrie et obtenir des spectres à fort rapport signal brut. Le Hubble effectuera des observations, et l'Institut scientifique du télescope spatial a déjà réservé du temps. Les caméras de Hubble permettront d'imager 3 Atlas avec une résolution suffisante pour visualiser le noyau, évaluer l'étendue de la chevelure, repérer d'éventuelles fragmentations ou asymétries. La caméra à grand champ 3 est capable de recueillir des spectres allant de l'ultraviolet au proche infrarouge, englobant les longueurs d'onde ou surgissant les rays d'émission gazeuse, ou la diffusion de la poussière prédomine,
et la teinte ainsi que la composition de la comète est dévoilante. Le Webb Observer Louis Aussi. Le télescope spatial James Webb, grâce à son miroir colossal de 6,5 meters et sensibilité infrarouge, put per sur les voiles de poussière que défient les télescopes optiques. L'instrument NIR spec du Webb est en mesure d'analyser la composition moléculaire de la chevelure, en identifiant les species chimiques distinctes, en mesurant leurs quantités relatives, et en les confrontant aux comètes du système solaire ainsi qu'aux modèles théoriques de la chimie interstellaire. Si le gaz présente des anomalies, sa composition dévie de standards communautaires habituels, NIR spec le détectera. Des télescopes terrestres du monde entier prendront part à l'effort. La campagne coordonnée par le réseau international d'alerte aux astéroïdes s'étend du 27 novembre au 27 janvier, incluant l'approche du 19 décembre. Des dizaines d'observatoires, ils soient professionnels ou amateurs, d'autres d'équipements allant de modestes télescopes de jardin à démonstration de 10 meters comme qu'au le very large télescope, Survol 3 Atlas, détermineront sa position, noteront sa magnitude, et accumuleront un maximum de données. Il s'agit d'un entraînement à la défense planétaire. Léon considéra chaque objet en approche comme un exercice, an occasion de tester la collaboration et les échanges d'informations indispensables en cas de menace réelle. 3 Atlas n'y représente aucun danger. Sa trajectoire n'y frôle en rien l'orbite terrestre. Néanmoins, c'est un aubaine, un visiteur interstellaire rarissime observable pendant des mois, offrant un scénario d'étude pour la réaction de la communauté astronomique mondiale face à des objets atypiques. L'astrométrie jouera un rôle CLE. Des mesures de position précises, effectuées par de multiples observatoires sur plusieurs nœuds, permettront au JPL d'affiner l'orbite avec une précision extrême. Toute déviation par rapport à un parcours purement gravitational apparaîtra nettement. Si 3 Atlas effectuait des manœuvres après le périheli, l'accélération non gravitationnelle persistait ou modifiait son orientation, l'astrométrie le mettrait en évidence. On n'y peut dissimuler des alterations de trajectoire quand on dispose de centaines de données précises utilisées sur des semaines. ETSI la trajectoire révèle une accélération maintenue, une propulsion continue, de écarts liés à des incidents ou moments spécifiques, cela constituerait une preuve de pilotage. Une preuve que quelque chose corrige activement la course, au lieu de simplement réagir à l'échelle solaire. L'émission gazeuse naturelle peut générer un poussée, mais elle est chaotique, fluctuante, tributaire de conditions locales à la surface du noyau. Un poussée contrôlé est fluide, prévisible, orienté. L'astrométrie saura les différencier. 19 Sierra Leonean Leones Décembre marquera aussi le moment où les mesures de luminosité seront les plus révélatrices. C3I Atlas est un comète ayant perdu de milliards de tonnes de matière au périheli, sa brillance devrait diminuer vite à mesure qu'elle s'éloigne du soleil. Le rythme de sublimation décroît avec la distance. La chevelure se disperse. La poussière se dépose. Les comètes actives s'estompent après le périheli, parfois de façon spectaculaire, à mesure que l'énergie alimentant leur activité s'amenuise. Mais si la luminosité se stabilise, s'il reste supérieur aux prévisions, s'il décroît plus lentement que les simulations n'y l'anticipent, cela serait anormal. Cela irait dans le sens d'une source lumineuse interne. Quelque chose générant de la lumière indépendamment du chauffage solaire. Pas forcément une source puissante, justices pour compenser la baisse attendue et maintenir une brillance plus élevée que celle d'un objet réfléchissant passif. Les données du chronographe ont déjà révèlent une émission de lumière décalée vers le bleu plutôt qu'une simple réflexion. Si cela perdure après le périheli, si le Webb, Hubble et les spectrographes terrestres détectent de rays d'émission gazeuse à des intensités non liées à la distance au Soleil,
Cela itere, l'idée d'une activité propulsée par autre chose que le flux solaire. À l'inverse, si3i atlas s'assombrit rapidement, si la chevelure se dissipe et si les spectres indiquent en production gaseuse and bes cohérent avec un refroidissement à mesure de l'éloignement. Cela conforterait l'hypothèse d'une comète naturelle. Les comètes s'éteignent. Elles épuisent leurs matériaux volatiles en surface. La glace résiduelle se retrouve en fouille. Sous une couche de poussière et de matériaux réfractaires accumulés. L'activité est interrompue. L'objet se fige dans l'inertie. Un bloc sombre de roches et de glace épuisé vaguent dans l'espace. L'équal de deux sera-ci? Nous le saurons d'ici fin décembre. Les observations sont prévues. Les données afflueront. Et une fois qu'elles seront là, le débat passera de la conjecture à une analyse fondée sur des preuves. La remarque de l'aube sur les cadeaux de Noël est stimulante. Elle vise à inciter les esprits à explorer l'ensemble de hypothèses possibles. C3i/Atlas est un visomir, si elle est libre de sons au périhili, au ces sons se dirigeront-elles? Que feront-elles? Comment les réparerions nous? La réponse évidente est que nous l'ignorons. Nous n'avons jamais croisé de technologie extraterrestre auparavant. Nous manquons de fondement expérimental pour anticiper son apparence, son comportement ou les traces qu'elle laisserait. Nous ne pouvons que déduire à partir des principes fondamentaux, de la physique, de limites imposées à tout objet matériel, peu importe son concepteur. Un sonde se déplaçant dans l'espace requiert une propulsion. Celle-ci exige de l'énergie et une masse de réaction, ou un équivalent tel que de voiles solaires exploitant la pression de photons. Si la sonde est compacte, mesurant quelques mètres au plus, elle pourrait échapper à la détection optique sauf si elle s'approche beaucoup. Mais en cas de manœuvre, en cas de modification de vitesse, elle pourrait générer des gaz d'échappement, de la chaleur, de émissions électromagnétiques, des signaux que de télescopes ou de radars pourraient capter au bon endroit et au bon moment. Le projet Galileo n'est pas le seul à surveiller. Le réseau de surveillance spatiale guidé par l'US Space Force suit les objets en orbite terrestre et dans l'espace cislunaire proche. ILS recensent les satellites, les débris, tout ce que est volumineux pour risquer une collision. Si une petite sonde pénètre dans l'espace lunaire, la zone entre la Terre et la Lune, si réseau pourrait la repérer, s'il en sa taille, sa réflectivité et sa trajectoire. Mais repère n'équivaut pas à identifier. Des petits objets sont détectés en permanence. La plupart s'avront être des déchets spatiaux. Fragments de satellites anciens, étages de fusées, débris issus de chocs. Différencier un météoroïde naturel d'un morceau de débris humain d'une sonde extraterrestre hypothétique demande un examen approfondi de la trajectoire, de la courbe de lumière, des caractéristiques du retour radar. Si une anomalie apparaît en décembre, quelque chose que ne cadre pas avec le catalogue connu, elle attirera l'attention. On la suivre de près. ETSIL démontre un mouvement contrôle. SIL opère des ajustements excluant une origine naturelle ou humaine, alors nous saurons. La question de Noël trouvera alors une résolution spectaculaire. Mais c'est le scénario improbable. Celui que suppose K3i/Atlas n'est pas seulement atypique, mais implique dans une mission d'exploration active. Le scénario plus plausible est que le 19 décembre arrive et repart sans surprise. Hubble et Webb recueillant leurs informations. Les télescopes au sol évaluant positions et luminosités, tandis que K3i/Atlas poursuit sa course, agissant comme n'importe quelle comète, sans fournir la moindre indication d'un phénomène au-delà du naturel. Ce serait le résultat anticipe. Le résultat tourne. Celui que valide notre conception des objets interstellaires et permet à tout de se détendre,
convaincus que el univers se compose surtout de roches et de glaces, non de vaisseaux et de sondes. Mais turn au non, anticipe au non, les observations auront lieu. Les dons seront compiles. Et d'ici fin décembre, à Noël, nous disposerons de réponses. Pas toutes les réponses. Pas un preuve irréfutable et définitive dans un sens ou à l'autre, mais suffisamment d'éléments pour affiner les probabilités, pour ajuster le score de l'échelle lobe sur la base de mesures concrètes plutôt que de suppositions. 19 Sierra Leonean Leones December, 51 jours après le périheli, le passage au plus près. L'instant où la Terre option sa vue la plus nette sur le troisième visiteur interstellaire jamais consigné, et peut-être, tout simplement, l'instant où nous découvrons si nous savons affaire à un visiteur dans un sens plus large du terme. La question de Noël ne porte pas sur de cadeaux envoyés par 3i/Atlas. Elle concerne notre préparation à la réponse, quelle qu'elle soit. Notre capacité à accueillir les dons même si elles hurtent nos anticipations, notre volonté de nous faire aux fate plutôt que aux idées préconçues. L'aube estimé que nous le sommes. C'est pourquoi il persiste à poser des interrogations dérangeantes, à diffuser des articles que remettent en cause les vues établies, à s'augurer de hypothèses que font grimacer ses pairs. Il est convaincu que la science excelle quand elle est intrépide, quand elle scrute l'univers sans détour, quand elle admet que la nature pourrait surpasser nos imaginations les plus folles. Brian Cox prône la prudence. C'est la raison pour laquelle il contredit. Pourquoi il qualifie les spéculations de billevisies. Pourquoi il met l'accent sur l'explication naturelle. Il croit que la science est optimale quand elle est rigoureuse. Quand elle exige de preuves solides avant d'accepter des affirmations extraordinaires. Quand elle protège le public contre les espoirs illusoires et les récits trompeurs. Tout du tenant à la vérité. Tout du aspirant à percer le mystère de 3i/Atlas. Il est divergent simplement sur la méthode à suivre. Pour y parvenir. 19 Sierra Leonean Leones December mettra ces deux approaches à l'épreuve. Les dons pourraient soit justifier la prudence en démontrant que les irrégularités s'expliquent par de raisons banales, soit conforter la curiosité en prouvant que ces anomalies perdurent et s'aggravent. Dans tous les cas, nous avancerons avec davantage d'éléments, une incertitude réduite et une vision plus nette. Seulement 50 jours. 50 jours avant le passage le plus rapproche. 50 jours avant que les télescopes se focalisent sur 3i/Atlas pour capter le moindre photon possible. 50 jours avant de découvrir si la question de Noël n'est qu'un simple artifice rhétorique ou une hypothèse réelle qu'il faut examiner sérieusement. Et pendant ces temps, en attendant, 3i/Atlas poursuit sa trajectoire à 61 km per seconde, s'éloignant du Soleil, important avec lui ce qu'il est, ou ce qu'il pourrait être, vers l'orbite de Jupiter et au-delà. Insensible à nos querelles. Indifferent à nos interrogations, Illinois voyage comme il est fait depuis de milliards d'années dans éléments obscurite interstellaire. Chapitre 8. La dimension politique. Il existe une photo que personne n'a vue. Une image haute définition de 3i/Atlas, prise par l'appareil le plus performant jamais lancé vers Mars, au moment idéal où le visiteur interstellaire approche à 29 millions de km de la planète rouge. La caméra high-rise à bord du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA atteint une résolution de 30 km par pixel, ce que signifie qu'un seul de ces images pourrait trancher les débats les plus après sur la véritable nature de l'objet. Cette photographie existe bel et bien. Elle a été capturée le 2 octobre 2025. Et à ce jour, le 31 octobre 2025, elle reste scellée, inaccessible à la communauté scientifique comme au grand public. La cause,
Un erit de activités gouvernementales servino le 1 octobre. Le même jour au 3 Atlas effectuate son survol le plus proche de Mars, le gouvernement fédéral américain épuise ses fonds. La NASA, tout comme la plupart des agences fédérales, a connu que les fonctionnaires qualifiant d'interruption de crédits. Le personnel non essentiel a été renvoyé chez lui. Les publications de dons ont été suspendues. Et l'équipe de high-rise, malgré essayer réussit à obtenir potentiellement la plus marquante observation astronomique de la décennie, est retrouvé incapable de diffuser son résultat au monde entier. Cela n'aurait jamais dû se produire. La science, en particulier les relèves urgents d'objets que ne reviendront pas, ne devrait pas être prise en otage par de dysfonctionnements politiques. Pourtant, c'est ce qui arrive. Nous assistons impuissants à ce que de luttes partisans budgétaires à Washington bloquent l'accès des astronomes à des informations capables de résoudre des énigmes fondamentales sur un voyageur venu d'ailleurs. L'irony est presque insupportable. Nous détenons l'image. La sonde remplit sa mission. L'appareil fonctionne à la perfection. Mais un caprice de la politique américaine fait que ces dons pourraient tout aussi bien ne pas exister. Avis, que n'hésite jamais à s'exprimer quand il estime que la science est menacée, a dénoncé et fort cette situation. Il juge inadmissible que des observations essentielles soient retenues durant une fenêtre d'opportunité si étroite. 3 Atlas n'y repassera pas. C'est notre unique occasion de l'étudier de près. Et pendant que le Congrès se dispute sur les lois de finances et les délais d'hiérarchie, l'objet poursuit son chemin, s'éloignant chaque jour de la terre, devenant plus pâle, plus difficile à scruter, et replongeant dans le vide cosmique d'où il émergit. Voici que surgit la députée Anna Paulina Luna. Représentant du 13e district de Floride, elle s'impose comme un ally inattendu pour la transparence dans l'enquête sur 3 Atlas. Lo est entretenu avec elle en personne, elle informe des particularités de l'objet et de l'urgence d'accéder aux dans high-rise. Luna a réagi en adressant une lettre officielle à Sean Duffy, administrateur intérimaire de la NASA, elle exhortant à diffuser les images sans délai et à envisager l'utilisation de la sonde Juno, en orbite autour de Jupiter, pour observer 3 Atlas lors de son survol en Mars 2026. L'engagement de Luna est notable, car il marque un rare cas où un membre du Congrès s'implique directement dans de recherches astronomiques, surtout celles que affleurent les interrogations sur des technologies extraterrestres. Sa missive souligne l'enjeu de dons et presse la NASA de les prioriser, malgré les obstacles administratifs dus à l'arrêt des activités. C'était un avertissement clair, un signe que certains élus saisissent l'importance de la partie. Mais les initiatives de Luna mettent aussi en lumière un malaise plus profond. Le simple fait qu'une intervention législative soit nécessaire pour débloquer des données scientifiques courantes expose la vulnérabilité de nos mécanismes. Nous aimons imaginer l'exploration spatiale comme détachée de la politique, un quid pur de savoir que surpasse les querelles partisans. Or, la vérité est que tout ce que fait la NASA repose sur des financements fédéraux, des employés fédéraux et une bureaucratie fédérale. Quand ce système vacille, il serait que quelques semaines, les répercussions se propagent à l'ensemble du domaine. Le moment choisi pour cet arrêt n'aurait pu être plus maladroit. Le 1 octobre n'était pas une date anodine. C'était le début de l'exercice fiscal, l'instant où les fonds publics doivent être renouvelés au. Les agences fédérales ont cessé leurs activités. Le Congrès dispose de plusieurs mois pour adopter un budget. Il était au courant de l'échéance imminente. Pourtant, comme c'est devenu une habitude déprimante dans la politique américaine, ils n'ont pas réussi à s'entendre à temps.
Le gouvernement affirme ses ports, et par la même, la diffusion des données scientifiques est interrompue net. Les employés de la NASA charges de la caméra high-rise, que traitent les images brutes et les préparent pour une publication publique, ont été mis en disponibilité. En leur ordre de rentrer chez eux et d'attendre que le Congrès trouve un moyen de financer à nouveau l'État. C'est la procédure habituelle en cas de cessation d'activité. Les fonctions non essentielles s'arrêtent. Seules les opérations vitales pour la mission perdurante. Mais voici une interrogation que personne ne semble en mesure de résoudre de façon convaincante. Comment la publication des données sur un objet interstellaire ne sera-t-elle pas considérée comme vitale pour la mission? 3. Atlas offre une occasion scientifique exceptionnelle. C'est seulement le troisième visiteur interstellaire confirme que nous soyons jamais repères. Il présente de nombreuses anomalies que remettent en question nos connaissances sur le comportement des comètes, et il est là en ce moment, traversant notre système solaire alors que nous avons des sons en position pour l'observer. S'il y avait un instant idéal pour accélérer la libération de données, c'est bien celui-ci. Néanmoins, la machine bureaucratique gouvernementale suit sa propre logique, insensible à l'urgence astronomique. L'OS est appliqué à ne pas imputer le retard à une malveillance ou à un complot. Il ne croit pas que la NASA retienne délibérément les images high-rise parce qu'elles révéleront quelque chose de stupéfiant ou d'inexplicable. Son analyse est plus simple, et d'une certaine manière plus exaspérante, de la bêtise, pas un complot. De l'inertie administrative, pas une dissimulation. Le système est défaillant non pas parce que des individus cherchent à masquer la vérité, mais parce qu'il est mal conçu pour guérir de cas comme celui-là. Cette nuance, bien que essentielle, en at nous en reine la frustration. Que le délai provient d'une conspiration ou d'une incompétence, le résultat reste identique. Les scientifiques n'ont pas accès aux informations nécessaires. Le grand public ne peut pas consulter les photos que pourraient trancher les débats en cours. Et chaque jour que s'écoule complique les futures observations. Tandis que 3 Atlas s'éloigne progressivement, l'image high-rise revêt une importance particulière en raison de ce qu'elle pourrait dévoiler sur la structure de l'objet. Avec une résolution de 30 km par pixel, nous pourrions déterminer si 3 Atlas fournit un corps unique et solide ou un amas de fragments plus petit maintenus par de frêles forces gravitationnelles. Nous serions en mesure de jauger la luminosité de pixels individuels, affinant ainsi les estimations de la surface et de l'albedo de l'objet. Nous pourrions repérer des asymétries dans la chevelure, des indices d'activité éruptive, des signes de rotation ou de culbutage. Tout ces données comptent. Elles sont cruciales pour établir si 3 Atlas est un comète naturel, comme la plupart des experts le supposent, ou quelque chose de plus singulier. Elles sont vitales pour apprehender la formation et l'évolution des objets interstellaires. Et elles sont indispensables pour organiser les observations à venir, que ce soit pour cet objet ou pour ce que s'ouvrant inévitablement. L'observatoire Vera Rubin au Chili devrait détecter de nouveaux visiteurs interstellaires tous les quelques mois une fois opérationnel à plein régime. Chaque représentera une opportunité éphémère. Il nous faut instaurer des protocoles améliorés pour un partage rapide des données, une meilleure coordination entre les organismes, et une protection accrue de la science critique contre les perturbations politiques. La solution avancée par l'OS direct, établir des directives claires que classent certains types d'observations astronomiques comme prioritaires, imposant une diffusion accélérée même en cas de fermeture gouvernementale ou de crise budgétaire. Faire de la politique que les données sur les objets interstellaires soient partagées sans délai, en heures ou en jours après acquisition, et non en semaines ou mois après un examen administratif. Traiter ces événements pour ce qu'ils sont,
de occasions rares et précieuses d'étudier deviennent au-delà de notre système solaire. Un tel mesure résoudra-t-elle tous les problèmes? Non. Il y aura toujours des motifs légitimes de retard, comme des pannes d'équipement, des corruptions de données, ou la nécessité de calibrage et de vérification. La science n'y saurait être précipitée au-delà d'un seul sans compromettre sa fiabilité. Mais la différence estimée entre un examen scientifique rigoureux et une paralysie administrative. À l'heure actuelle, nous subissons cette dernière, et c'est inacceptable. La dimension politique de trois atlas dépasse la simple affaire high-rise. Elle soulève des interrogations plus larges sur la gestion des découvertes potentiellement liées à une intelligence extraterrestre. Si un objet était avir technologique et non naturel, comment l'information serait-elle diffusée? Que en ferait l'annonce? Quels protocoles existent, le cas échéant, pour orchestrer la communication publique d'une telle trouvaille? La réponse est troublante. Il n'existe aucune procédure formelle. La communauté SETI dispose d'un ensemble de recommandations, rédigées initialement dans les années 1980 et mises à jour régulièrement, que précisent comment les chercheurs doivent aborder d'éventuelles détections de signaux aliens. Cependant, ces directives restent facultatives et sans force contraignante sur le plan juridique. Elles n'y traitent pas explicitement du cas où l'on découvrirait une technologie extraterrestre au sein de notre système solaire. En clair, nous improvisons au fur et à mesure. Cette absence d'anticipation ouvre la porte à de malentendus, de échanges maladroits et, potentiellement, à une panique générale. Si la NASA ou un autre agent spatial reparate de preuves d'une technologie venue d'ailleurs, elle subirait une pression colossale pour diffuser ces renseignements sans délai, tout en devant valider ces observations avant toute déclaration officielle. L'autonomie entre ovacha et fiabilité serait majeure. Dans le contexte politique actuel, marqué par une défiance envers les institutions et une propagation fulgurante de théories du complot sur Internet, piloter une telle révélation s'avérait extrêmement ardue. L'affaire de l'objet Atlas, sans même preuve formelle de technologie, nous offre un aperçu de ces difficultés. Les déclarations publiques de l'eau sur les particularités des cet objets ont suscité un vif intérêt médiatique et populaire. Certains enthousiasments à l'idée que nous pourrions assister à l'apparition d'une prouesse alien. D'autres du temps, percevant en l'eau un chercheur de notoriété ou un alarmiste. La communauté scientifique reste partagée, certains s'appuyant l'appel de l'eau à une enquête approfondie, tandis que d'autres balayant ces inquiétudes comme exagérées au sein de ces cadres compliqués. Ajoutés à cela une fermeture gouvernementale et un report dans la publication des données, et vous obtenez un mélange explosif de rumeurs et de méfiance. Si la NASA semble retenir des éléments, ne serait-ce que pour de motifs administratifs banals, cela alimente les récits de dissimulation et de savoirs occultes. Plus le retard est éternus, plus le public se demande ce que cache l'agence. Et même si la réalité n'est sans doute que de l'inefficacité gouvernementale classique, l'impression de secret inflige un préjudice réel à la confiance collective. L'intervention de Luna apporte un certain soulagement. Son engagement public pour accélérer la libération des données indique une surveillance politique, montrant que de elus violent et exigent de la clarté. Cela met toutefois en lumière à quel point les avances scientifiques reposent désormais sur des figures isolées au sein du pouvoir. Que s'est passé-il si Luna se tourne vers d'autres priorités? Et-si de visiteurs interstellaires surveillant pendant une période où aucun parlementaire n'y s'intéresse à l'astronomie? Devons-nous tolérer que des informations vitales restent inaccessibles? Le dysfonctionnement structural va bien au-delà d'une simple interruption budgétaire ou d'un objet isolé. Nous avons érigé un appareil scientifique qui s'appuie massivement sur les fonds fédéraux et les structures étatiques,
le rendent sensible aux turbulences politiques. Les enterprises privées et les partenariats internationaux peuvent combler certaines lacunes, mais ils n'y seraient égaliers à l'ampleur et la coordination offertes par les organismes publics. SpaceX est capable de propulser de télescopes, mais pas d'imposer un partage de données entre divers observatoires. L'Agence spatiale européenne peut financer des expeditions, mais elle n'y peut contraindre la NASA à accélérer ses publications. Nous voilà confrontés à un réalité dérangeante. La découverte astronomique la plus marquante de la décennie pourrait stagner sur un disque dur à l'Université de l'Arizona, au Centre d'Opérations Haute Résolution, simplement parce que le Congrès n'a pas adopté un budget à temps. Et même une fois la fermeture terminée, comme cela arrivera inévitablement, rien n'est garanti que des enseignements en seront tirés, évitant ainsi de perturbations futures similaires. L'eau plaide pour un virage profond, une réforme systémique non seulement pour l'objet Atlas, mais pour tous les interests interstellaires à venir, insistant pour que les données scientifiques sur ces Vénus au-delà de notre système solaire bénéficient d'une urgence particulière, à l'abri de lenteurs administratives habituelles. A-t-il raison? Sans l'ombre d'un doute. Quelque chose. Bougerait-il vraiment? L'avenir le dira. La facette politique de l'objet Atlas est bien moins captivante que les énigmes scientifiques. Pas d'équations à résoudre, pas d'observations à décortiquer, juste l'irritation persistante face à des institutions défaillantes. Pourtant, c'est la combattant, car tous les télescopes perfections et les esprits brillants du monde entier n'y servent à rien si les informations qu'ils produisent n'y circulent pas promptement. Et si nous partageons déjà avec l'objet Atlas, quelles chances avons-nous de guérir le prochain visiteur interstellaire, ou celui d'après, ou le premier vrai message d'une civilisation extraterrestre? Ces interrogations n'y sont pas théoriques. Les objets Vénus des confins de l'espace traversent notre système solaire de manière récurrente. Nous en avons commencé à les repérer que récemment, nos instruments manquent auparavant de précision. Mais à mesure que nos outils d'observation s'affinent, nous en détecterons davantage, bien plus. L'observatoire verra Ruben Perret en seul identifier de dizaines annuellement. Chaque représentera une brève fenêtre d'opportunité, comptée en semaines ou en mois. Et si nos mécanismes n'y s'adaptent pas, si nous restons figs par les dysfonctionnements politiques et l'inertie bureaucratique, nous laisserons filer ces occasions. Nous observerons, impuissants, les voyageurs Vénus d'étoiles lointaines nous frôler sans que nous puissions les scruter, leurs mystères intacts uniquement parce que notre chaos nous empêche d'agir. L'image haute résolution finira par être diffusée. L'ère des opérations prendra fin, les financements reprendront, et les données seront accessibles. Pourtant, si retard en soi représente un échec évitable que met en lumière des faiblesses structurelles que nous n'y pouvons plus nous permettre d'occulter. Le 3 Atlas nous dispense de multiples enseignements. Certains concernent l'astrophysique et le comportement des comètes. Mais l'un de leçons les plus essentiels n'a rien à voir avec la science. Elle porte sur la politique, la bureaucratie et l'infrastructure précaire que rendent possible toute découverte. Et c'est un leçon que nous devons assimiler sans tarder. Chapitre 9. La dernière opportunité de Juno. Un engin spatial orbite actuellement autour de Jupiter sans qu'on ait jamais imaginé qu'il intègre un jour le recette du 3 Atlas. Lancé depuis Cap Canaveral en 2011, Juno avait une mission bien définie, analyser la composition de Jupiter, cartographier ses champs gravitationnels et magnétiques, explorer les énigmes de la plus grande planète du système solaire. Pendant plus de 10 ans, Juno a rempli cette tâche avec excellence. Dans son orbite elliptique prononcée, elle s'approche au plus près de nuages joviens avant de s'éloigner vers des zones plus sécurisées,
accumulant d'informations que ont transforme notre vision des géants gaze uses. Juno était censé clore sa mission en septembre 2025. Le scénario était limpide, après des années de recherches fructueuses. La sonde serait intentionnellement dirigée vers l'atmosphère de Jupiter pour sy consumer, évitant ainsi tout risque de contamination pour Europe au lieu d'autres lunes potentiellement habitables. Un fin honorable pour une machine que avait grandement servi l'humanité. Mais la découverte du 3i Atlas est tout chamboule, offrant soudain à Juno une chance imprévue. 16 Sierra Leonean Leones Mars 2026, le 3i Atlas passera à seulement 53,6 millions de km de Jupiter. Un proximite cosmique, assez fiable pour une sonde déjà en place autour de la planète puisse être réorientée afin d'intercepter la trajectoire de cet interstellaire. Des experts comme Adam Hibbert et Adam Kroll estiment que les manœuvres précises nécessaires sont complexes, mais réalisables. Les calculs impressionnants, sans pour autant être insurmontables. Juno devrait effectuer ce qu'on appelle une manœuvre d'orbite jovienne. Cela implique du allumage moteurs minutes à la seconde près. Le premier, le 9 septembre 2025, abaisserait le périhove de Juno, le point d'approche minimal à Jupiter, 8 jours avant la date prévue pour sa fin programmée. Le second allumage se produirait à ce périhove réduit, exploitant la gravité puissante de Jupiter pour catapulter Juno sur une trajectoire d'interception avec le 3i Atlas. L'ensemble du delta V, soit la variation de vitesse requise, s'élève à 2,6755 km/s, une exigence lourde pour les réserves de carburant de la sonde. Celle-ci fonction depuis plus de 14 ans son moteur principal n'a pas été actif depuis 2016, époque des soucis avec le système de pressurisation des réservoirs ont poussé la NASA à annuler des opérations prévues. Tenter de le relancer aujourd'hui comporte un risque tangible. Le moteur pourrait refuser de démarrer, ou pire, exploser de manière catastrophique, signant la fin immédiate de la mission. Mais en cas de succès, si le propulseur s'enclenche sans Hertz et que Juno atteint le 3i Atlas, les retombées scientifiques seraient inouïes. Un survol rapproche, peut-être à seulement 27 millions de km, avec des instruments tels pour l'étude planétaire braques sur un visiteur d'un autre système. Aucun télescope terrestre ou en orbite autour de la Terre n'égalera cette intimité. Loin s'en faut. Que pourrait observer Juno? Quelles mesures pourrait-elle prélever que les observatoires au sol n'y seraient capteurs? Commençons par l'essentiel. Juno embarque une caméra visible nommée JunoCam. Conçue avant tout pour impliquer le public, elle permet d'admirer les tourbillons nuagiques de Jupiter en haute définition. Pourtant, JunoCam pourrait imager le 3i Atlas de bien plus près. À de dizaines de millions de kilomètres, plutôt que de centaines. Résultat, un net accru, de contours plus précis, la possibilité de repérer de formes et de détails invisibles depuis la Terre. 20 sous le spectromètre infrarouge proche de Juno, Gyrum. Cet outil évalue les temperatures et les compositions en décortiquant la lumière infrarouge émise ou renvoyée par les corps célestes. Appliqué au 3i Atlas, Gyrum pourrait repérer des signatures thermiques au niveau du noyau, tracer la répartition des composés volatiles dans la chevelure, et identifier des molécules ardeuses ou impossibles à détecter depuis notre planète. Si l'objet est réchauffé par des mécanismes internes plutôt que par le rayonnement solaire seul, Gyrum pourrait déceler cette bizarrerie. Le magnétomètre de Juno, destiné à sonder le champ magnétique intense de Jupiter, pourrait traquer toute trace magnétique émanant du 3i Atlas. Les comètes naturelles n'en possédent pas, si n'y sont que de almas de glacé et de pierre, inertes sur le plan magnétique. Mais si le 3i Atlas est vrai technologique, abritant de structures métalliques ou de systèmes électriques, une anomalie magnétique pourrait s'y manifester.
C'est hasardeux, mais le magnetometer sert à ses fins pour la réparer. Le radiometer micro-ondes, MWR, explore les sous-sols and mesurant les signatures thermiques. L'émission radio à plusieurs longueurs d'onde permettrait aux chercheurs de percer les couches nuageuses et de cartographier les températures à diverses profondeurs pour Jupiter. Appliqué à l'objet interstellaire 3I/Atlas, l'instrument MWR pourrait différencier un noyau solide d'un amas de débris, une matière compacte de fragments faiblement liés. Il offrait des données sur la structure interne inaccessibles à tout télescope optique. L'instrument de science gravitationnelle de Juno mesure les champs gravitationnels and suivant précisément la vitesse du vaisseau. Cela est vir essentiel pour décrypter la répartition de masses dans l'intérieur de Jupiter. Transpose à 3I/Atlas, même un survol lointain imposerait de limites à la masse totale de l'objet. Si la mesure gravitationnelle révèle une masse incompatible avec la taille et l'activité observes, cela aurait un portée considérable. Extrêmement considérable. Le détecteur des particules énergétiques et le capteur d'ondes radio et plasma pourraient traquer d'éventuelles émissions particulières aux signaux électromagnétiques inhabituels. C3I/Atlas libre de gaz de manière classique, ces outils répareraient la signature typique de molécules ionisées en interaction avec le vent solaire. Mais en cas de transmissions radio artificielles, même ténues, Juno pourrait les capter. Les chances sont minces, pourtant les instruments veillent l'entité écoutante. Enfin, le spectrographe ultraviolet de Juno examinerait la composition des gaz entourant 3I/Atlas avec une précision bien supérieure à celle obtainable depuis la Terre. La spectroscopie UV dévoile de détails sur les structures moléculaires, les abondances, les temperatures. Elle validerait ou infirmerait les affirmations sur la teneur NO, identifierait des éléments traces, dresserait un inventaire chimique exhaustif de matériaux émis. Tout ces observations, réalisées à de millions de kilomètres plus près qu'en importe quel observatoire terrestre, constitueraient l'étude la plus approfondie jamais menée sur un objet interstellaire. Sans nécessiter la construction d'un nouveau vaisseau ni le lancement d'une mission DDE. Il suffit à la NASA d'autoriser la manœuvre, de vérifier que le moteur de Juno fonctionne encore, et d'exécuter les impulsions avec la précision légendaire de l'agence. Alors, pourquoi cela n'est-il pas encore eu lu? Les freins sont à la fois techniques et politiques. Côté technique, un de réel plan sur le bon état du système de propulsion de Juno. Le moteur principal était prévu pour les grandes manœuvres en espace profond lors de la phase de croisière et pour l'insertion en orbite autour de Jupiter. Par la suite, Illinois devait servir sporadiquement à corriger la trajectoire. Mais les problèmes de pressurisation en 2016 ont contraint les planificateurs à renoncer à ces corrections. Depuis, le vaisseau évolue dans son orbite scientifique initial, se reposant sur ses petits propulseurs de contrôle d'attitude, tandis que le moteur principal reste inactif. Un moteur immobile depuis 9 ans peut-il redémarrer? Possible, ou pas. Les ingénieurs ont scruté les données de télémétrie et estiment les probabilités de succès acceptables, mais acceptables n'équivaut pas à garantie. ETSI le moteur refuse de s'allumer ou, pire, subit un panne catastrophique, Juno serait sacrifié. Non pas au terme de sa mission prévue après des années de découvertes fructueuses, mais dans une poursuite hasardeuse d'une comète interstellaire. Cela tournerait à l'image de l'agence. Cela attirerait les critiques de ceux qui estiment que la NASA doit se concentrer sur ses objectifs prioritaires au lieu de chasser des opportunités hypothétiques. Du point de vue politique, prolonger la mission de Juno exige de fonds supplémentaires. Le vaisseau était censé s'achever en septembre 2025, date de fin de son budget approuvé. Les crédits du Congrès suivant de calendriers précis.
Les missions obtenant des financements pour des durées fixes. Une fois écoulés, les fonds assertent et la mission s'achieve. Étendre Juno jusqu'en Mars 2026 et au-delà impliquerait de ressources additionnelles, un contrôle accru, de arguments solides à soumettre au Congrès. C'est là que la lettre d'Anna Paulina Luna reprend toute son importance. En recommandant officiellement à la NASA d'envisager l'usage de Juno pour observer 3i/Atlas, Luna a offert un appui politique à cette extension. Elle a fourni à la NASA un motif pour solliciter plus de budget, une justification dépassant le simple désir de perpétuer une mission victorieuse. Mais une lettre congressionnelle n'équivaut pas à une allocation budgétaire. Elle exprime un soutien, sans pour autant garantir les fonds. Reste la question des priorités missionnaires. La NASA garde des de sons à travers le système solaire et au-delà. Chaque dollar dépense pour prolonger Juno est un dollar soustrait à d'autres projets. D'autres missions, d'autres priorités, d'autres scientifiques avec leurs arguments irréfutables pour obtenir des moyens. L'agence doit arbitrer entre des besoins concurrents, repartir des budgets limités, défendre chaque choix devant les commissions de surveillance. Opter pour rediriger Juno vers 3i/Atlas signifie renoncer à d'autres actions. Ce bilan n'est pas évident. Avis l'aube, sans surprise, juge la décision limpide. La valeur scientifique d'un survol par Juno surpasse de loin les risques et les coûts. Les objets interstellaires sont rares. 3i/Atlas pourrait avoir 7 milliards d'années. Un échantillon immacule issu du disque de la Voie lactée, porteur d'informations sur l'évolution galactique impossibles à obtenir par d'autres moyens. Juno sy trouvé déjà, en pleine activité, et son financement est bouclé. L'utiliser pour étudier l'Atlas ne représente pas une nouvelle expédition. Il s'agit plutôt d'une extension opportuniste d'une mission en cours. Le delta V nécessaire entre dans les limites théoriques de l'engin. La fenêtre d'observation est clairement définie. Tout concorde. Mais lo est un chercheur, pas un gestionnaire. Il peut platter en faveur du survol, rédiger des articles sur les calculs de trajectoires, dialoguer avec le Congrès, saisir l'intérêt du grand public. Ce qu'il ne peut pas faire, en revanche, c'est imposer les choix de la NASA. Cet autorite appartient aux dirigeants de l'AY, que doivent arbitrer entre le potentiel scientifique et les risques opérationnels, concilier les attentes des parties prenantes, et composer avec les rigidités administratives et politiques. À ce jour, le 31 octobre 2025, la NASA n'est pas formellement valide la manœuvre de Juno. La date du premier allumage, le 9 septembre, reste en suspens. Le temps presse. Chaque jour sans arbitrage complique davantage la mise en œuvre. Les trajectoires des sondes spatiales ne sont pas flexibles à l'infini. Il existe un moment idéal pour chaque ajustement. Et si cette fenêtre est manquée, le delta V exige grimpe. Les dangers s'accumulent. Les probabilités de réussite fondent. 9 Sierra Leone en Lyon septembre revêt une importance supplémentaire. Il survient seulement 8 jours avant la date initiale de fin de mission de Juno. En approuvant le survol de l'Atlas triple, la NASA signifierait en substance que la sonde ne sera pas désorbite comme prévu. Elle s'engagerait dans une prolongation de la mission. ETSI le moteur refuse de s'enclencher OUSI un incident survient, Illinois faudrait justifier pourquoi on a exposé Juno à ce que les détracteurs pourraient qualifier de chasse aux chemins. Voici pourtant la riposte que lo ETSIS pairs répétent inlassablement. Si on ne sait pas, on en apprend rien. L'Atlas triple traversera l'orbite de Jupiter en Mars 2026, que Juno l'observe au non. Il fallera en soit hors du système solaire, sans jamais revenir, important ses mystères avec lui. C'est notre unique chance d'examiner de près cet objet.
Grace à ensemble. Si on les filer cette opportunité par exes de prudence ou par entraves bureaucratiques, que cela révèle-t-il de nos priorités? Que dit-il de la détermination de l'humanité à chercher la connaissance, même quand cela exige du cran et de l'agilité? Le survol du 16 mars ne concerne pas seulement l'atlas triple. Il pose les bases pour les futures rencontres. Au fil de prochaines décennies, nous détecterons d'autres visiteurs interstellaires. Certains s'approcheront de la Terre, d'autres resteront plus lointains. Certains seront repairs de mois à l'avance, laissant le temps pour des missions de dédaies. D'autres surgiront sans crier guerre, ni offrant que des fenêtres d'observation fugaces. Notre réaction face à l'atlas triple influencera notre approche de suivants. Si nous parvenons à rediriger Juno avec succès, si la sonde récolte des données précieuses, si nous prouvons que les missions existantes peuvent s'adapter à l'étude d'objets interstellaires, cela établira un précédent fort. Cela démontrera que nous sommes réactifs, que nous saisissons les occasions imprévues quand elles s'y présentent. Mais si nous restons les bras croisés, si la frilosité administrative et l'aversion au risque nous empêchent mine d'essayer, cela créera aussi un précédent. Cela indiquerait que notre programme spatial est fige, incapable de s'ajuster aux découvertes nouvelles, plus attaché à suivre les échecs tués visser des avances scientifiques majeurs. La décision sur Juno compte aussi en raison de ce que pourrait advenir au péril. Si l'atlas triple réserve une surprise lorsqu'il sera masqué par le soleil, si elle effectue une manœuvre au libre de sons ou affiche un comportement inexplicable par les lois naturelles, le survol de Mars gagnerait en urgence. Ce serait l'occasion de collecter de données irréfutables sur un objet que défie déjà nos modèles. Mais si rien d'anormal ne produit au péril, si l'atlas triple se comporte comme un commis ordinaire, l'observation de Mars conserverait toute sa valeur pour décrypter la composition et la structure d'un visiteur interstellaire antique. C'est ce que rend le choix si ardu pour la NASA. On leur demande d'engager de ressources sur la base d'informations partielles. Ils ignorent encore ce que se passera au péril. Ils ne savent pas à quel point l'atlas triple sera actif en Mars, NISA brillance, NISA facilite d'observation. On les invite à assumer un risque majeur, à parier sur le fait que cet objet justifie l'effort et le coût de rediriger Juno. D'un point de vue strictement scientifique, ce pari est légitime. Les gains potentiels sont immenses, et les frais relativement modérés. Juno devait s'achever de tout faken. L'utiliser pour un ultime tâche, un dernier prise de vue, une contribution supplémentaire au savoir humain avant son entrée flamboyante dans l'atmosphère de Jupiter paraît une évidence. Mais des entités comme la NASA ne se guident pas uniquement par une logique scientifique pure. Elles évoluent dans un cadre com les contraintes politiques, financières et institutionnelles complexes ne correspondent pas toujours à ce que les scientifiques considèrent comme la décision optimale. Ainsi, nous attendons. Nous observons. Nous espérons que le propulsor sera actif, que Juno sera réorienté, et que en Mars 2026, nous obtiendrons notre observation la plus détaillée, peut-être unique, des 3i Atlas. Mais si cela n'arrive pas, si la NASA juge que les dangers l'importent sur les bénéfices, ou si les fonds ne sont pas obtenus, ou encore si un autre empêchement bloque le survol, alors Juno suivra son programme initial. Elle effectuera quelques orbites supplémentaires autour de Jupiter, ramassant les derniers fragments de données de sa mission principale. Puis, à une date de fin septembre, elle plongera dans l'atmosphère de la planète, se consommant comme un météore, sa tâche tandis que 3i Atlas frôlera Jupiter en Mars, à 53,6 millions de km, sans être scruté par aucun engin spatial,
ses secrets preserves, vaguent de nouveau dans l'obscurité intersidérale, in laissant que les interrogations auxquelles notre prudence excessive n'est pas répondu. Chapitre 10. L'origine du disque. Le mystère. Figurez-vous un corps céleste plus ancien que la terre, plus vieux que le soleil, antérieur de milliards d'années à tout le système solaire. Un voyageur ancestral mais quand l'univers était encore adolescent, quand les galaxies se structurent à peine, quand la première fournée d'éléments lords communicate tout juste à imprégner le milieu interstellaire. Imaginez maintenant cet objet traversant notre système solaire en ce moment même, assez proche pour être examiné, et abritant dans sa composition des indices sur de conditions que règnent bien avant la naissance de notre entourage local. Voilà ce tuist potent élément 3i atlas. Au du moins, c'est ce que 3i atlas pourrait être. Les preuves de son âge exceptionnel proviennent d'une analyse de trajectoire. En remontant le chemin de l'objet à travers la galaxie, en tenant compte des effets gravitationnels des étoiles et de la rotation globale du disque de la Voie lactée, on peut évaluer son point d'origine et la durée de son périple. Matthew Hopkins, de l'Université d'Oxford, en collaboration avec l'équipe Auditaille Oxford, a réalisé cette étude peu après la découverte de 3i atlas. Leur verdict était stupéfiant. 3i atlas proviendrait vraisemblablement du disque de la Voie lactée. ETSI le cas Illinois daterait probablement de 7 à 11 milliards d'années, voire davantage. Plus vieux que n'importe quelle comète observée par l'humanité, plus ancien que les systèmes planétaires que nous connaissons, un véritable vestige de premières phases de l'histoire galactique. Pour saisir l'importance de cela, Illinois faut d'abord apprendre ce tuist le disque. Notre galaxie est structurée. Elle n'est formée pas en amas aléatoires d'étoiles, mais un système ordonné avec de populations distinctes. La caractéristique la plus visible est le disque mince, une zone relativement pleine d'environ 1000 années-lumière d'épaisseur où se concentre la majorité de la formation d'étoiles. Des astres jeunes, riches en métaux lourds, gravitant autour du centre galactique sur des trajectoires presque circulaires. Le soleil y réside. De même que la plupart des étoiles visibles dans le ciel nocturne. Mais enveloppant et traversant ce disque mince se trouve une autre couche, le disque. Composé d'étoiles plus âgées, pauvres en métaux, avec des orbites les importants de haut en bas à travers le plan galactique, de milliards d'années-lumière au-dessus et en dessus de l'équateur. Ces étoiles se sont formées il y a de milliards d'années, quand la Voie lactée était plus jeune, plus compacte, et moins saturée chimiquement. Elles incarnent une période différente de l'évolution galactique, une époque où les conditions différent radicalement de celles du disque mince actuel. 3i atlas présente une composante de vitesse verticale, un mouvement perpendiculaire au plan galactique typique des objets du disque. En intégrant sa trajectoire en sens inverse, elle n'y reste pas cantonnée au disque mince comme la plupart des visiteurs interstellaires. Au contraire, elle s'élève loin au-dessus et plonge loin en dessus du plan médian, oscillant dans un volume spatial bien plus vaste. Cette excursion verticale marque l'empreinte d'un objet ancien. Un cas a été dispersé par des interactions gravitationnelles sur de milliards d'années, accumulant peu à peu d'impulsions de vitesse aléatoires que l'ont propulse vers des orbites plus épaisses et diffuses. Les conséquences sont immenses. C3i atlas est bel et bien un objet du disque. Illinois est forme autour d'une étoile que n'existe plus. OSI elle existe encore, elle est si éloignée et si vieille qu'elle serait mécanisable par rapport au soleil. Les étoiles du disque sont pauvres en métaux car elles sont nées avant que plusieurs générations de supernovae n'ayant enrichi le milieu interstellaire en éléments lourds. Cela implique que 3i atlas, si elle s'agit d'une comète,
aurait émergé dans un environnement chimique très différent de celui des comètes du système solaire. Celui-ci renfermait de la glace d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac et de molécules organiques complexes. Elles résultant d'une nébuleuse relativement riche en métaux, le nuage de gaz et de poussière que ss de fondre pour donner le soleil et les planètes il 6 milliards d'années. En revanche, un comète issu du disque aurait vu le jour dans un cadre bien plus pur. Moins de carbone, moins d'azote, moins d'éléments lourds que nous considérons comme aqueous. Composé principalement d'hydrogène, de hélium et de tout à l'oxygène susceptible de s'unir à l'hydrogène pour former de l'eau. Cela soulève une interrogation. C3 Atlas est si ancien et est forme dans un milieu si distinct. Pourquoi ressemble-t-il à un comète ordinaire? Pourquoi présente-t-il une chevelure et un queue, émet-il de gaz volatiles et se comporte-t-il de manière reconnaissable? D'après les études d'objets dans notre propre système solaire? Ne devraient pas 7 milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques et d'impacts de micrométéorites avoir transformé ces surfaces au point de la rendre mécanisable? Ne devrait pas l'environnement rude de l'espace interstellaire avoir éliminé les volatiles, inhalescent que de matériaux réfractaires? La réponse pourrait résider dans le fait que nous sous-estimons la conservation possible des objets interstellaires. L'espace est glacial, bien plus que n'importe quel congélateur terrestre. 3 kelvins, la température du fond diffuse. Cosmologique. À cette température, les réactions chimiques s'arrêtent quasiment. Les volatiles n'y se sublimation pas. La glace est aussi stable que la roche. Un objet vagabondant dans la galaxie, loin de tout étoile, subit presque aucun réchauffement, aucune érosion, aucune dégradation. Il existerait simplement, fige dans le temps pendant des éons. Ce n'est qu'en approchant le système solaire interne, en se rapprochant du soleil, que 3 Atlas commencerait à se réchauffer. Sa surface se réchaufferait, les volatiles se sublimeraient, et soudain, après des milliards d'années d'inactivité, il s'activerait. Il ressemblerait à un comète parce que c'en est un, simplement extraordinairement ancien, conservé au Freud pendant la majeure partie de l'histoire cosmique. Mais une complication surgit. Une analyse récente menée par une équipe dirigée par Xavier Pérez Couto de l'Université de Coruna indique que 3 Atlas n'y proviendrait peut-être pas du disque après tout. ILSONT retrace sa trajectoire sur 4 millions d'années d'histoire galactique, en examinant chaque étoile du voisinage solaire susceptible d'avoir perturbe gravitation élément sun chemin, et NONT rien trouvé. Aucune des étoiles proxes peut expliquer la trajectoire actuelle des 3 Atlas. Aucune ni est disperse, devi ou éjecte. L'objet semble avoir voyagé sur son chemin actuel depuis très longtemps, sans être affecté par de rencontres stellaires locales. Cela a conduit l'équipe de Pérez Couto à suggérer une origine alternative. Pas le disque pur, mais la zone de transition entre le disque mince et le disque épais. Une frontière où les populations stellaires se mélangent. Aux d'anciennes étoiles du disque épais orbitent en aux côtés de plus jeunes étoiles du disque mince. Dans cette interprétation, 3 Atlas reste antique, potentiellement âgé de 10 milliards d'années. Mais il n'émerge pas de regions les plus profondes du disque épais. Il vient de la limite, d'un lieu l'évolution galactique est complexe et mal comprise. Cela pourrait être encore plus fascinant qu'une origine strictement du disque épais. La région de transition est le point de rencontre entre l'histoire ancienne de la Voie lactée et son évolution plus récente. Les objets de cette zone portent des informations sur les deux époques, sur les mécanismes qu'ont construit le disque épais et ce qu'ont forme le disque mince.
Étudier un tel objet offre un aperçu de la structure et de l'histoire galactique impossible à obtenir avec des objets nés dans une seule population. Mais cela complique aussi l'estimation de l'âge. C3 Atlas provient de la région de transition, Illinois pourrait avoir 7 milliards d'années, 10 milliards d'années ou n'importe quoi entre les deux. L'incertitude est importante car nous manquons de contraintes précises sur les conditions de cette région ou le calendrier de la formation stellaire là-bas. Nous basons sur des suppositions éclairées issues de modèles galactiques et d'arguments statistiques, non sur de mesures directes. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est une analyse chimique. Si nous pouvions déterminer les ratios isotopiques des éléments dans 3 atlas, évaluer l'abondance de diverses molécules, comparer sa composition aux comets du système solaire et aux predictions théoriques pour la matière primordiale, nous pourrions restreindre son âge et son origine de façon bien plus précise. C'est précisément ce que les observations du télescope spatial James Webb en 8 et décembre devaient fournir. Mais, comme pour tant d'aspects de cette enquête, les données sont encore en cours d'analyse, les résultats non publiés, nous laissent dans un état de spéculation informé plutôt que de connaissances certaines. La question de l'âge importe pour plusieurs motifs. D'abord, elle influence la probabilité que 3 atlas soit technologique plutôt que naturel. S'il a 7 milliards d'années, elle aurait été créée par une civilisation surgie de milliards d'années avant les humains, avant même l'existence de la Terre. Ce n'est pas impossible, mais c'est statistiquement moins probable qu'un objet d'une ère plus récente. Plus ancien signifie plus rare, signifie moins d'opportunités pour des civilisations de l'avoir construite. En soute, l'âge affecte notre interprétation de la trajectoire de l'objet. Un objet ancien aurait subi de milliards d'années de perturbations gravitationnelles, de rencontres aléatoires avec des étoiles et de nuages moléculaires, une évolution orbitale chaotique. Son chemin actuel à travers le système solaire pourrait être essentiellement aléatoire, le résultat de myriades de petites déviations sur le temps cosmique. Mais un objet plus jeune si un objet comme Ciel 3 Atlas, âge de seulement quelques centaines de millions d'années, présenterait un orbite plus intimement lié à son étoile mère d'origine. On pourrait retracer son parcours avec une plus grande certitude en identifiant. Peut-être même le système précis d'où il provient. En soute, l'âge influence ce que nous pouvons déduire de l'atlas oculaire triple sur la formation de planètes et l'évolution galactique. Un comet de 7 milliards d'années constitue un échantillon direct de matters présents dans la Voie lactée durant ce que les astronomes nomment midi cosmique, à l'apogée de la formation stellaire ou les galaxies étant les plus dynamiques. C'était un univers radicalement différent. Plus compact, plus dense, plus tumultueux. Examiner des éléments de cette période offre une base factuelle solide aux modèles théoriques expliquant comment les galaxies se structurent et se transforment. Un comet vieil de 10 milliards d'années serait encore plus remarquable. Il y a 10 milliards d'années, l'univers n'avait que 7 milliards d'années. Les galaxies en étaient à leurs balbutiements. La Voie lactée n'avait pas encore adopté sa forme actuelle. Et tout système planétaire à cette époque aurait été assemblé à partir de matériaux quasi intacts, à peine modifiés par les générations antérieures d'étoiles. Si Ciel 3 Atlas remonte à cette époque, ce n'est plus seulement un comète. C'est un vestige archéologique issu de origines de la complexité galactique. Mais c'est là que les implications philosophiques deviennent fascinantes. Si Ciel 3 Atlas compte de milliards d'années et que de civilisations intelligentes peuvent émerger autour d'étoiles anciennes, Illinois devient invisible que cet objet 8 croix ou été forgé par des intelligences précédentes l'humanité de durées inimaginables, non pas de milliards ou millions d'années, mais de milliards.
Des civilisations coréant emerge, prosper, pousse disparu ou mute en formes mécanisables bien avant que le soleil de la terre n'y s'allume. Voilà la variante de l'hypothèse du zoo que personne n'aime aborder. Pas celle ou des civilisations jeunes comme la nôtre sont surveillées par des extraterrestres contemporains, mais celle où nous habitons en galaxie colonisée et recolonisée à maintes reprises sur de milliards d'années. O la voie lactée est antique et o l'intelligence assagie innombrables fois au fil des sun passés. Chaque occurrence laissant de marques, de reliques, de édifices que perdurent bien après la fin de ces sociétés. Si c'est le cas, alors le caractère technologique de ces trois atlas n'exige pas qu'il et de éject here au même il y a 1 million d'années. Il pourrait s'agir d'une sonde millénaire, un explorateur automatique issu d'une civilisation éteinte, poursuivant sa tâche longtemps après que ses concepteurs soient redevenus poussière. Ou bien un résidu de 10 milliards d'années d'une infrastructure galactique inimaginable. Un fragment d'ingénierie primordiale vaguant dans l'espace parce que l'usage qu'on lui destiné est obsolète depuis des éons. Cela évoque la science-fiction, et c'est sans doute ce que c'est. Probablement. Pourtant, l'âge de ces trois atlas nous oblige à affronter la vérité que notre galaxie existe depuis fort longtemps et que l'histoire de l'intelligence en son sein pourrait être bien plus étendue et nuancée que nous n'y l'imaginons. Si nous considérons tout objet anormal comme forcément récent, lié à des civilisations encore actives, nous appliquons des échelles temporelles humaines à des mécanismes cosmiques. Et cela pourrait constituer une erreur conceptuelle majeure. Le mystère de son origine dans le disque n'y porte donc pas seulement sur son provenance ou son ancienneté. Il s'agit d'élargir notre cadre mental pour intégrer l'idée que certains phénomènes observés dans la galaxie ne sont pas actuels, mais ancestraux. Que nous contemplons des survivances plutôt que des ensembles fonctionnels, de fossiles au lieu d'organismes vivants. ETSI ciel 3 atlas est tel un vestige, ciel fait vraiment 7 ou 10 milliards d'années, les irrégularités que nous avons évoquent adoptent une autre dimension. Elles n'y signalent pas forcément une activité extraterrestre récente. Elles pourraient témoigner d'une intervention alien extrêmement ancienne, SIVA que les questions sur SES auteurs et SES motifs perdent presque tout sens, plus vraisemblablement, elles révèlent de processus naturels que nous saisissons mal, de comportements communautaires en milieux extrêmes, de phénomènes physiques survenant uniquement chez des objets ayant traversé de milliards d'années dans l'espace intersidéral. L'univers est bizarre. Il réserve des surprises. Et le fait qu'un objet soit ancien ne l'empêche pas d'être naturel. Quoi qu'il en soit, l'âge de ces trois atlas est crucial. Il modifie le cadre. Il nous pousse à raisonner sur des durées plus vastes, à explorer des hypothèses dépassant nos préjugés habituels. Et c'est précisément ce que rend cet objet si précieux. Non parce qu'il est indéniablement alien ou naturel, mais parce qu'il nous incite à repenser le cosmos et notre rôle dedans. Ces trois atlas nous enseignent que la galaxie est plus âgée et plus élaborée que ne le suggère notre vision étroite du système solaire. Que des objets pouvant endurer de périodes surpassant de loin la civilisation humaine. Que la voie lactée récèle un passé profond et que de fragments de cet passé subsistent. Parfois, des objets rares traversant notre coin de ciel, nous donnant de courtes fenêtres pour explorer des époques que sinon nous échapperaient éternellement. Qu'il s'agisse d'un phénomène naturel ou d'une création humaine, qu'il compte 7 milliards d'années ou seulement 10, qu'il provient du disque ou de la zone intermédiaire, l'atlas est un émissaire sagi des abysses du temps. Et le propos qu'il transmet est clair et net, la voie lactée où vous résidez est immémorial. Elle est témoin d'événements inimaginables pour vous. Et de temps à autre,
Pourpu que l'on soit attentif, persévérant et favris par le sort, elle nous délivre un indice sur elements de ce que ss de rôle autrefois.